Reflujo. Conocimiento y sanación comprensión y terapia con 250 páginas. Valentín Duquesne. Una pequeña historia introduccional. Catharina se sentó en su lugar favorito junto a la ventana y miró el cielo gris. Sintió una presión desagradable acumulándose en su garganta, acompañada de una ligera sensación de ardor. Era una sensación familiar que la había acompañado durante años. Reflujo silencioso. Cuando se enteró por primera vez de esta carga invisible, tenía apenas 20 años. Comenzó con toses ocasionales y un constante carraspeo que no podía evitar. Al principio pensó que era solo un fenómeno temporal, tal vez una reacción al estrés de sus estudios o al cambio a una nueva dieta. Pero los síntomas persistieron y incluso empeoraron con el tiempo. Todavía recordaba el día en que finalmente tuvo el courage de ver a un médico. El diagnóstico fue reflujo silencioso. Fue como una bofetada en la cara. Había oído hablar de acidez de estómago, úlceras de estómago y otras. Tenía problemas digestivos. Pero el reflujo silencioso era algo completamente desconocido para ella. El médico le explicó que el reflujo silencioso ocurre cuando el ácido del estómago regresa al esófago sin causar síntomas típicos como acidez estomacal. Por el contrario, la enfermedad a menudo se manifestaba con tos, carraspeo y ronquera, tal como en el caso de Catharina. En los años siguientes aprendió a convivir con su compañero silencioso. Probó varios medicamentos. Siguió dietas y trató de reducir el estrés. A veces parecía mejorar, para luego volver a empeorar, como si el reflujo hubiera adquirido vida propia. Pero Catharina no se rindió. Buscó información en Internet. Leo libros y habló con otros pacientes. Se encontró con muchas historias de personas que habían vivido con reflujo silencioso durante años sin saber qué era, hasta que finalmente recibieron un diagnóstico y encontraron ayuda. Pero también hubo quienes no se dejaron vencer por el sufrimiento y exploraron nuevas formas de tratamiento. Catharina leo sobre terapias alternativas, ejercicios especiales para fortalecimiento del diafragma y esófago, técnicas de respiración y cambios en la dieta. Una chispa de esperanza se encendió dentro de ella. Y entonces Catharina decidió ya no simplemente observar pasivamente como el reflujo controlaba su vida, sino hacer algo activamente al respecto. Comenzó a cambiar su dieta, evitando los alimentos ácidos y aprendiendo a comer y beber de forma más consciente. Tomó clases de yoga para reducir el estrés y realizó ejercicios de respiración diarios para fortalecer su sistema respiratorio. No fue un camino fácil y hubo momentos en los que se desesperó y quiso rendirse. Pero recordó las historias de otros enfermos que habían logrado superar su reflujo silencioso. Su courage y determinación la inspiraron y continuó luchando. Hoy, años después, Catharina todavía se sienta en la ventana y mira el cielo. Pero la presión en la garganta ha desaparecido, al igual que el ardor. Ella respira profundamente y sonríe. El reflujo silencioso pudo haber sido parte de su vida, pero ya no la determinaba. Había aprendido a vivir con ella y, en última instancia, a superarlo. Esta historia de Catharina es solo una de muchas.
Ella representa a todas las personas que luchan con el reflujo silencioso y buscan esperanza. Porque aunque el camino se recoso y la carga a veces parezca pesada de soportar, siempre hay una manera de ver la luz al final del túnel. En este libro queremos mostrar que no estás solo. Queremos brindar información y asesoramiento para ayudarle a comprender y tratar su reflujo silencioso y, en última instancia, vivir una vida sin síntomas. Porque todos merecen respirar libremente y vivir sin miedo al próximo ataque. Nace nosotros en este viaje y derrotamos juntos al compañero silencioso. Bienvenido al mundo de la nueva terapia para el reflujo de la lactancia materna. Introducción escrita por Helene von Waldreben. ¿Qué es el reflujo silencioso? El reflujo silencioso, también conocido como reflujo laringofaringea, LPR, o reflujo extraesofágico, es una forma de reflujo gastroesofágico, que se caracteriza por el reflujo del ácido y el contenido del estómago hacia las vías respiratorias superiores y la garganta, a diferencia del clásico, en el que la acidez estomacal es el síntoma dominante. El reflujo asintomático a menudo no causa los problemas estomacales típicos. Los efectos del reflujo, en cambio, se notan principalmente a través de síntomas en la zona de la garganta. Las causas del reflujo silencioso son variadas y pueden incluir factores anatómicos, fisiológicos y relacionados con el estilo de vida. Las causas más comunes incluyen del esfínter esofágico inferior, EEI. El EEI es un músculo ubicado en la parte inferior del esófago que normalmente impide que el ácido del estómago fluya nuevamente hacia el esófago. Un debilitamiento de este músculo puede provocar que el ácido del estómago entre más fácilmente en el tracto respiratorio superior. Hernia hiatal. Una hernia hiatal es una afección en la que parte del estómago sobresale a través del diafragma hacia la cavidad torácica. Esto puede afectar el mecanismo normal de ser del esfínter esofágico. Hábitos alimentarios. El consumo de alimentos y bebidas ácidas como frutas cítricas, productos de tomate, café, alcohol y alimentos picantes pueden agravar el reflujo. Obesidad. La obesidad aumenta la presión en la cavidad abdominal, lo que puede promover el reflujo de ácido estomacal. Fuma puede disminuir la producción de saliva, que normalmente neutraliza el ácido y protege el esófago. También puede debilitar el EEI y perjudicar el movimiento del estómago. Los síntomas del reflujo silencioso pueden variar, pero afectan principalmente la zona del culo y la garganta. Esto incluye carraspea crónico, tos persistente, especialmente por la noche o después de comer, roncar o cambios en la voz, sensación de globo en la garganta, sensación de un bulto o cupo extraño, dolor de garganta o dolor de garganta crónico, dificultad para tragar, dolor de garganta o inflamación de las cuerdas vocales. Diagnosticar el reflujo silencioso puede ser un desafío porque los síntomas suelen ser sutiles y pueden confundirse con otras afecciones en la garganta y la faringe. Una historia clínica completa, un examen físico y diversas pruebas diagnósticas como la endoscopia, la piezometría o la manometría pueden ayudar a confirmar el diagnóstico.
El tratamiento para el reflujo silencioso tiene como objetivo reducir el reflujo de ácido estomacal y aliviar los síntomas. Esto se puede lograr mediante una combinación de cambios en el estilo de vida, terapia farmacológica y, en algunos casos, intervención quirúrgica. Es importante que el tratamiento se adapte individualmente a cada paciente para lograr los mejores resultados y minimizar el riesgo de complicaciones. En los siguientes capítulos, analizaremos en profundidad las diferentes opciones de tratamiento para el reflujo silencioso y le ayudaremos a desarrollar un enfoque holístico para controlar esta afección. Causas y factores de riesgo. Las causas y los factores de riesgo del reflujo silencioso son variados y pueden variar de persona a persona. Sin embargo, existen algunos factores comunes que pueden aumentar el riesgo de desarrollar esta afección. Del esfínter esofágico inferior, EEI. El EEI es un músculo ubicado en la parte inferior del esófago que normalmente impide que el ácido del estómago fluya nuevamente hacia el esófago. Un debilitamiento de este músculo puede provocar que el ácido del estómago entre más fácilmente en el tracto respiratorio superior. Esta debilidad puede ser causada por varios factores. Entre ellos la obesidad, el tabaquismo, ciertos medicamentos y anomalías anatómicas. Hernia hiatal. Una hernia hiatal ocurre cuando parte del estómago sobresale hacia la cavidad torácica a través de un espacio en el diafragma. Esto puede afectar el mecanismo normal de ser del esfínter esofágico, lo que promueve el reflujo del ácido estomacal. Sobrepeso y obesidad. El sobrepeso y la obesidad aumentan la presión abdominal, lo que puede facilitar el reflujo del ácido del estómago hacia el esófago. Además, el exceso de tejido graso puede producir sustancias proinflamatorias que pueden empeorar el reflujo. Hábitos alimentarios. El consumo de alimentos y bebidas ácidas como frutas cítricas, productos de tomate, café, alcohol y alimentos picantes pueden empeorar el reflujo. Asimismo, las comidas copiosas, los alimentos grasosos y como cerca de la hora de acostarse pueden aumentar la presión en el estómago y promover el reflujo de ácido estomacal. Fuma. Fuma puede debilitar el esfínter esofágico inferior, y reduce la producción de saliva, que normalmente neutraliza el ácido y protege el esófago. Además, fuma puede aumentar la inflamación en el esófago y perjudicar el movimiento del estómago, lo que puede empeorar el reflujo. Ciertos medicamentos. Algunos medicamentos pueden relajar el esfínter esofágico inferior o aumentar la producción de ácido estomacal, lo que puede promover el reflujo ácido estomacal. Estos incluyen ciertos analgésicos bloqueadores de los canales de calcio, nitratos, antidepresivos, bifosfónatos y algunos antibióticos. Anormalidades anatómicas. Las anomalías congénitas o adquiridas del esófago o del estómago pueden interferir con el flujo normal de alimentos y ácido estomacal y promover el reflujo. Es importante tener en cuenta que no todas las personas que tienen uno o más de estos factores de riesgo necesariamente desarrollarán reflujo silencioso. El desarrollo de esta enfermedad depende de una variedad de factores, incluida la predisposición genética, el estilo de vida y los factores ambientales. Sin embargo,
es aconsejable conocer estos factores de riesgo y, si es necesario, tomar medidas para reducir el riesgo de reflujo silencioso. Síntomas y diagnóstico. Los síntomas del reflujo silencioso pueden variar y a menudo son más sutiles que los síntomas del urge. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Típico. Enfermedad por reflujo. Debido a que el reflujo silencioso implica menos o ninguna acidez estomacal, los síntomas a menudo no están asociados con problemas estomacales. Más bien, suelen manifestarse en la zona de la garganta y la faringe y en el tracto respiratorio. Estas son algunas de los síntomas más comunes del reflujo silencioso. Tos crónica. Una tos persistente que no responde a los tratamientos convencionales es un síntoma común del reflujo silencioso. La tos suele aparecer después de comer y puede ser especialmente molesta cuando se está acostado. Aclaramiento de garganta crónico. Las personas con reflujo silencioso tienden a aclararse la garganta con frecuencia, o tienen tos o problemas de tos, sin ninguna razón aparente. Esto puede provocar irritación de las cuerdas vocales y ronquera o cambios en la voz. La irritación de las cuerdas vocales por el reflujo de jugos gástricos puede provocar ronquera o cambios en la voz. Esto puede manifestarse como una voz áspera o profunda. Sensación de globo en la garganta. Muchas personas con reflujo silencioso experimentan una sensación desagradable en la garganta, a menudo descrita como un nudo en la garganta o sensación de globo. Se siente como si hubiera un cupo extraño atrapado en la garganta que no se puede tragar. Dolor de garganta o dolor de garganta crónico. La irritación de las membranas mucosas de la garganta por el reflujo del jugo gástrico puede provocar dolor de garganta o inflamación crónica en la garganta. Dificultad para tragar. Las personas con reflujo silencioso pueden tener dificultad para tragar alimentos sólidos o líquidos, especialmente si el reflujo de jugo gástrico es agudo. Tos o sibilancias nocturnas. Las tos o sibilancias pueden ser particularmente severas durante la noche cuando la persona se acuesta y se facilita el reflujo de jugos gástricos. Diagnosticar el reflujo silencioso puede ser un desafío porque los síntomas a menudo no son específicos y pueden confundirse con otras afecciones en la garganta y la faringe. Una historia clínica completa y un examen físico son cruciales para confirmar la sospecha de reflujo silencioso. Además, se pueden realizar diversas pruebas diagnósticas para confirmar el diagnóstico. Esto incluye endoscopia. En este examen, se inserta un tubo flexible con una pequeña cámara, endoscopio, a través de la boca hasta el esófago para verificar el estado de las membranas mucosas y detectar signos de inflamación o daño. pH metría. Esta prueba mide la acidez en el esófago durante un periodo de 24 horas. El aumento de acidez puede indicar reflujo silencioso. Manometría. Esta prueba mide la presión en el esófago y puede ayudar a determinar si el esfínter esofágico inferior está funcionando correctamente. Prueba de deglución de bario. En esta prueba, se le pide al paciente que beba una solución de bario mientras se toman radiografías. Esto permite a los médicos observar el flujo de líquido a través del esófago y identificar anomalías.
El diagnóstico y el tratamiento precisos del reflujo silencioso a menudo requieren la colaboración entre varios profesionales médicos, incluidos médicos de atención primaria, gastroenterólogos, otorrinolaryngólogos y nutricionistas. Es important no ignorar los síntomas y obtener un diagnóstico y tratamiento oportuno para evitar complications a largo plazo. El tratamiento tradicional del reflujo silencioso. El tratamiento tradicional para el reflujo silencioso se centra principalmente en reducir el reflujo de ácido estomacal, aliviar los síntomas y prevenir complications a largo plazo. A continuación se presentan algunos de los métodos de tratamiento más comunes. Terapia farmacológica. Inhibidores de la bomba de prótons. IBP. Estos medicamentos bloquean la producción de ácido estomacal y pueden ayudar a reducir el reflujo de ácido estomacal hacia el esófago. A menudo son la primera opción para tratar el reflujo silencioso. Antagonistas del receptor H2. Estos medicamentos también reducen la producción de ácido estomacal, pero son menos efectivos que los IBP. Sin embargo, se pueden utilizar en casos más leves o como terapia a largo plazo. Antiácidos. Los antiácidos neutralizan el ácido del estómago y pueden proporcionar un alivio temporal de la acidez estomacal y otros síntomas. A menudo se toman cuando es necesario. Cambio de dieta. Una dieta ajustada puede ayudar a reducir el reflujo de ácido estomacal y aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Esto incluye evitar alimentos y bebidas ácidas como frutas cítricas, productos de tomate, café, alcohol y alimentos picantes. También puede ser útil comer comidas más pequeñas y no comer inmediatamente antes de acostarse. Cambios en el estilo de vida. Deja de fumar. Fuma puede debilitar el esfínter esofágico inferior y promover el reflujo de ácido estomacal. Deja de fumar puede ser por tanto una medida importante para mejorar los síntomas. Reducción de peso. El sobrepeso aumenta la presión abdominal y puede incrementar el reflujo de ácido estomacal. Por tanto, perder peso puede ayudar a aliviar los síntomas. Evita los factores desencadenantes. Ciertas actividades o hábitos como las comidas picantes, las bebidas carbonatadas, el alcohol o ciertos medicamentos pueden empeorar el reflujo. Por lo tanto, identificar y evitar estos factores desencadenantes puede ayudar a reducir los síntomas. Ajuste del comportamiento del sueño. Eleva la parte superior del cuerpo mientras puede ayudar a reducir el reflujo ácido estomacal. Esto se puede lograr elevando la cabecera de la cama o utilizando una almohada en forma de cuna. Técnicas de manejo del estrés y relajación. El estrés puede aumentar el reflujo de ácido estomacal y empeorar los síntomas del reflujo silencioso. Por lo tanto, aprenda técnicas de gestión del estrés y de relajación, como el yoga, la meditación o la relajación muscular progresiva, puede ayudar a reducir los síntomas. Es importante destacar que el tratamiento del reflujo silencioso debe ser individualizado para cada paciente. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Por lo tanto, es importante trabajar en estrecha colaboración con un médico o un equipo de profesionales para encontrar el mejor tratamiento posible y evitar complications a largo plazo.
En algunos casos también puede ser necesaria una intervención quirúrgica, especialmente si las medidas conservadoras no son suficientes o surgen complications. Los medicamentos y cómo funcionan. El tratamiento del reflujo silencioso a menudo implica el uso de diversos medicamentos destinados a reducir el reflujo de ácido estómago y aliviar los síntomas asociados. A continuación se detallan algunos de los medicamentos más utilizados y cómo funcionan. Inhibidores de la bomba de protones. IBP. Ejemplos. Omeprazole. Pantoprazole, esomeprazole, lansoprazole, rabeprazole. Cómo funciona. Los IBP inhiben las bombas de protones en las células del estómago que son responsables de la producción de ácido estómago. Esta inhibición reduce la producción de ácido estómago, lo que ayuda a reducir el reflujo de ácido estómago hacia el esófago. Son los medicamentos más eficaces para tratar el reflujo silencioso. Antagonistas del receptor H2. Ejemplos. Ranitidina, famotidina, cimetidina. Modo de acción. Los antagonistas del receptor H2 bloquean la acción de la histamina, un mensajero químico que estimula la producción de ácido estómago. Al bloquear los receptores H2, se reduce la producción de ácido estómago, lo que ayuda a reducir el reflujo. Estos medicamentos son menos efectivos que los IBP, pero se utilizan en algunos casos, especialmente en pacientes con síntomas más leves o para terapia a largo plazo. Antiácidos. Ejemplos. Marlux, Mylanta, Tums, Rolaids. Cómo funciona. Los antiácidos contienen compuestos alcalinos como carbonato de calcio, hidróxido de magnesio o hidróxido de aluminio que neutralizan el ácido estómago, proporcionando un alivio temporal de la acidez estomacal y otros síntomas. Actúan rápidamente pero no son muy eficaces para reducir el reflujo ácido estomacal y por lo tanto a menudo se utilizan en combinación con otros medicamentos. Procinética. Ejemplos. Metoclopramida, domperidona. Cómo funciona. Los procinéticos promueven el movimiento del estómago y el tracto digestivo, lo que ayuda a reducir el reflujo de ácido estomacal y acelerar el vaciado gástrico. Se utilizan en algunos casos para tratar el reflujo, especialmente cuando también hay un retraso en el vaciamiento gástrico. Es importante tener en cuenta que el efecto y la tolerabilidad de los medicamentos pueden variar de persona a persona. Por lo tanto, es aconsejable trabajar en estrecha colaboración con un médico para encontrar el medicamento y la dosis más adecuadas para cada paciente. Además, los medicamentos para tratar el reflujo silencioso generalmente solo deben usarse durante un periodo de tiempo limitado y no deben considerarse una solución a largo plazo. El control a largo plazo de los síntomas a menudo requiere cambios en el estilo de vida y, si es necesario, medidas de tratamiento adicionales. Cambios en el estilo de vida para aliviar los síntomas. Los cambios en el estilo de vida juegan un papel crucial en el tratamiento del reflujo silencioso y pueden ayudar a aliviar los síntomas y prevenir complications a largo plazo. A continuación se presentan algunos cambios importantes en el estilo de vida que pueden recomendarse. Cambio de dieta. Evite los alimentos y bebidas ácidas como frutas cítricas, productos a base de tomate,
café, alcohol, especias picantes y bebidas carbonatadas, ya que pueden promover el reflujo ácido estomacal, reduce el consumo de alimentos grasos y picantes, que pueden irritar el estómago y empeorar el reflujo. Coma comidas más pequeñas y evite coma comidas abundant cerca de la hora de acostarse para reducir la presión en el estómago y minimizar el reflujo de ácido estomacal. Reducción de peso. El sobrepeso y la obesidad aumentan la presión abdominal, lo que puede promover el reflujo de ácido estomacal. Por lo tanto, perder peso puede ayudar a aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Deja de fumar. Esfínter esofágico inferior. Y aumenta la producción de ácido estomacal, lo que promueve el reflujo de ácido estomacal. Deja de fumar puede ser por tanto una medida importante para mejorar los síntomas. Como evitar los factores desencadenantes. Los factores desencadenantes personales que pueden desencadenar o empeorar sus síntomas y trata de evitarlos. Esto incluye ciertos alimentos, bebidas, medicamentos o ciertas actividades. Higiene del sueño. Considera elevar la parte superior del cuerpo mientras duerme para reducir el reflujo ácido estomacal. Esto se puede lograr elevando la cabecera de la cama o utilizando una almohada en forma de cuna. Evite las comidas pesadas justo antes de acostarse y dale a tu cuerpo tiempo suficiente para digerir la comida antes de acostarse. Manejo del estrés. El estrés puede aumentar el reflujo de ácido estomacal y empeorar los síntomas del reflujo silencioso. Por lo tanto, aprenda técnicas de manejo del estrés como la meditación, el yoga, la respiración profunda o la relajación muscular progresiva puede ayudar a aliviar los síntomas. Es importante destacar que los cambios en el estilo de vida a menudo deben considerarse como parte de un enfoque de tratamiento holístico y pueden utilizarse en combinación con otros métodos de tratamiento, como medicamentos o terapias. Implementar estos cambios en el estilo de vida a menudo requiere paciencia y compromiso, pero pueden tener un impacto significativo en el control de los síntomas del reflujo silencioso y conducir a mejoras a largo plazo en la calidad de vida. Los límites de los enfoques terapéuticos convencionales. A pesar de la eficacia y el uso generalizado de los enfoques terapéuticos convencionales para tratar el reflujo silencioso, existen algunas limitaciones que deben tenerse en cuenta. Efectos secundarios de los medicamentos. Si bien los medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones, IBP, pueden ser eficaces, no están exentos de efectos secundarios. El uso prolongado de IBP puede provocar un mayor riesgo de fracturas óseas, enfermedades renales, deficiencias de vitaminas y infecciones. Además, algunas personas pueden experimentar efectos secundarios no deseados como dolores de cabeza, diarrea, náuseas o malestar estomacal. Síntomas de rebote. La interrupción repentina de los IBP puede provocar que los síntomas reaparezcan, a menudo de forma más grave. Esto se llama síntoma de rebote y puede aumentar la dependencia del fármaco. Control inadecuado de los síntomas. En algunos pacientes, los enfoques terapéuticos convencionales pueden no proporcionar un control adecuado de los síntomas del reflujo silencioso.
Esto puede provocar que la calidad de vida de los pacientes se vea afectada y que sigan padeciendo síntomas angustiantes. Dependencia a largo plazo de la medicación. Algunos pacientes pueden depender de la medicación a largo plazo para controlar sus síntomas sin explorar otras posibles opciones de tratamiento ni abordar las causas subyacentes del reflujo. Riesgo de complications. Aunque los tratamientos convencionales pueden ayudar a aliviar los síntomas y prevenir complications, aún existe cierto riesgo de complications a largo plazo, como el esófago de Barrett, una afección precancerosa del esófago, o esophagitis, inflamación del esófago. Diferencias individuales. Cada paciente responde de manera diferente a los distintos métodos de tratamiento y lo que funciona para un paciente puede no funcionar para otro. Es importante tener en cuenta las diferencias y necesidades individuales y ofrecer un tratamiento personalizado. Dadas estas limitations y desafíos, es importante que los pacientes y los médicos estén abiertos a enfoques terapéuticos alternativos y busquen métodos de tratamiento holísticos que no solo pueden aliviar los síntomas sino también tratar las causas subyacentes del reflujo. Un enfoque integrado que incluya cambios en el estilo de vida, optimización nutricional, manejo del estrés, terapias alternativas y tratamientos complementarios. Cuando corresponda, puede ayudar a mejorar la efectividad del tratamiento y lograr resultados a largo plazo. Efectos a largo plazo de la medicación. El uso prolongado de ciertos medicamentos, especialmente los inhibidores de la bomba de protones, IBP, puede tener diversos efectos en el organismo. A continuación se detallan algunos de los efectos a largo plazo que pueden producirse en relación con el uso prolongado de medicamentos para tratar el reflujo silencioso, osteoporosis y fracturas óseas. El uso prolongado de IBP puede aumentar el riesgo de osteoporosis y fracturas óseas, especialmente en personas mayores o en aquellas con otros factores de riesgo de osteoporosis. Los IBP pueden perjudicar la absorción de calcio en el cuerpo, lo que puede conducir a una reducción de la densidad ósea a largo plazo. Enfermedad renal. Los estudios han demostrado que el uso a largo plazo de IBP puede estar asociado con un mayor riesgo de enfermedad renal, incluida la nefritis intersticial aguda, una inflamación de los riñones, deficiencias de vitaminas y nutrientes. El uso prolongado de IBP puede afectar la absorción de ciertas vitaminas y nutrientes, en particular la vitamina B12, el magnesio y el hierro. Una deficiencia de estos nutrientes puede provocar diversos problemas de salud, como anemia, fatiga, debilidad muscular y problemas neurológicos. Riesgo de infección. Los IBP pueden aumentar el riesgo de infecciones gastrointestinales, incluida la infección con la bacteria Clostridium difficile, C. difficile, que puede causar diarrea grave. Mayor riesgo de demencia. Algunos estudios han encontrado una asociación entre el uso de IBP a largo plazo y un mayor riesgo de demencia. Aunque el mecanismo exacto de esta asociación aún no se entiende completamente y se necesita más investigación. Dependencia de medicamentos. El uso prolongado de IBP puede provocar dependencia de medicamentos,
ya que la interrupción abrupta de su uso puede provocar que los síntomas reaparezcan, a menudo de forma más grave. Esto puede llevar a que los pacientes sigan tomando IBP incluso cuando ya no los necesitan. Es importante destacar que no todos los pacientes que toman IBP experimentarán efectos secundarios a largo plazo, y que los beneficios del tratamiento a menudo superan los riesgos, especialmente cuando los IBP se usan a corto plazo y bajo supervisión médica. Sin embargo, es importante considerar los posibles efectos a largo plazo de los medicamentos y explorar opciones de tratamiento alternativos, especialmente para pacientes que necesitan tomar IBP a largo plazo. El seguimiento regular y la comunicación con un médico son cruciales para garantizar el tratamiento adecuado para cada paciente y minimizar las complicaciones a largo plazo. Desafíos en la implementación de cambios en el estilo de vida. Implementa cambios en el estilo de vida para controlar el reflujo silencioso puede presentar varios desafíos que deben abordarse. A continuación se presentan algunos de los desafíos más comunes. Motivación y perseverancia. Cambiar el estilo de vida a menudo requiere una motivación y disciplina considerables, especialmente cuando se trata de cambiar hábitos a largo plazo. Puede ser difícil abandonar viejos hábitos alimentarios o dejar de fumar, especialmente si los resultados no son inmediatos. Influencias sociales y culturales. Las influencias sociales y culturales pueden dificultar la implementación de cambios en el estilo de vida. Las expectativas sociales. Los hábitos alimentarios dentro de la familia o en eventos sociales y las tradiciones culturales pueden dificultar la implementación de ciertos cambios. Falta de tiempo y recursos. Ajusta tu estilo de vida a menudo requiere tiempo, planificación y recursos. La vida cotidiana estresante y los compromisos laborales pueden dificultar la preparación de comidas saludables, la realización de ejercicio regularmente o el manejo del estrés. Tentations y tentations. Tentations como alimentos tentadores. Invitations sociales o estrés pueden hacer que las personas se desvíen de sus hábitos saludables y regresen a los antiguos. Falta de conocimiento o apoyo. La falta de conocimiento sobre hábitos de vida saludables o la falta de apoyo de familiares, amigos o profesionales de la salud pueden dificultar la implementación de cambios en el estilo de vida. Frustración y revisos. La frustración por la falta de progreso o los revisos puede hacer que las personas abandonen sus esfuerzos o se sientan desanimadas. Barreras psicológicas. Factores psicológicos como la ansiedad, la depresión, el estrés o la alimentación emocional pueden obstaculizar la implementación de cambios en el estilo de vida y perjudicar la motivación. Es importante reconocer estos desafíos y desarrollar estrategias para abordarlos. Esto puede incluir la creación de sistemas de apoyo, el desarrollo de estrategias para afrontar el estrés y la tentación. La búsqueda de alternativas a las influencias culturales o sociales y la implementación gradual de cambios para evitar sentirse abrumado. Una actitud positiva, paciencia y cuidado personal también son cruciales para tener éxito en la implementación de cambios en el estilo de vida. La nueva terapia para el reflujo silencioso.
La nuova terapia para el reflujo silencioso se basa en un enfoque holístico que tiene como objetivo no solo aliviar los síntomas sino también aborda las causas subyacentes del reflujo y promover mejoras de salud a largo plazo. Esta terapia incluye varios elementos que en conjunto ayudan a reducir el reflujo ácido gástrico y mejorar la calidad de vida de los afectados. Optimización nutricional. Un componente central de la nueva terapia para el reflujo silencioso es ajustar la dieta para evitar alimentos y bebidas ácidas que pueden promover el reflujo de ácido estomacal. En cambio, se recomienda una dieta rica en alimentos ricos en fibra, frutas, verduras y proteínas magras para ayudar a la digestión y calmar el estómago. Cambios en el estilo de vida. La nueva terapia también incluye promover cambios en el estilo de vida, como dejar de fumar, reducir el peso en personas con sobrepeso. Técnicas de manejo del estrés y optimizar los patrones de sueño. Estos cambios ayudan a reducir la presión abdominal, regular la producción de ácido estomacal y minimizar el reflujo ácido estomacal. Manejo de la medicación. El uso de medicamentos, especialmente inhibidores de la bomba de protones, IBP. A menudo se utiliza con más cautela en la nueva terapia para el reflujo silencioso. Cuando es necesaria la medicación, a menudo se prescribe por periodos cortos y en dosis más bajas para reducir el riesgo de efectos secundarios a largo plazo. Naturopatía y terapias alternativas. La naturopatía y las terapias alternativas pueden desempeñar un papel importante en el tratamiento del reflujo silencioso. Estas incluyen, por ejemplo, tomar probióticos, suplementos dietéticos para promover una flora intestinal saludable. El uso de hierbas como el aloe vera para calmar el revestimiento del estómago y el uso de remedios homeopáticos para aliviar los síntomas. Ejercicio y actividad física. El ejercicio y la actividad física regulares pueden ayudar a favorecer el proceso digestivo, regular el metabolismo y reducir el estrés. Todo lo que ayuda a reducir el reflujo ácido estomacal y aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Tratamiento de las causas subyacentes. La nueva terapia para el reflujo silencioso también pone énfasis en identificar y tratar las causas subyacentes del reflujo, tales como hernias hiatales, debilidad del esfínter esofágico inferior o anomalías anatómicas. Esto puede requerir la integración de procedimientos de diagnóstico como endoscopia, pH-metría o manometría para determinar la causa exacta del reflujo y permitir un tratamiento personalizado. En general, la nueva terapia para el reflujo silencioso tiene como objetivo proporcionar un tratamiento holístico que alivie los síntomas, mejor la calidad de vida y promueva mejoras de salud a largo plazo. Al combinar la optimización nutricional, los cambios en el estilo de vida, el control de la medicación, la naturopatía, el ejercicio y el tratamiento de las causas subyacentes. Las personas con reflujo silencioso pueden recibir un tratamiento integral y eficaz adaptado a sus necesidades individuales. Fundamentos de la nueva terapia. Los principios de la nueva terapia para el reflujo silencioso se basan en un enfoque holístico que tiene como objetivo abordar las causas subyacentes del reflujo y promover mejoras de salud a largo plazo.
A continuación se presentan algunos de los principios básicos de esta terapia. Individualización del tratamiento. Cada paciente con reflujo silencioso es único y, por lo tanto, la terapia requiere un enfoque individualizado adaptado a las necesidades, síntomas y cosas específicas de cada paciente. Esto puede incluir un diagnóstico exhaustivo y una revisión integral del historial médico para desarrollar la estrategia de tratamiento adecuada. Optimización nutricional. Una dieta saludable juega un papel crucial en el tratamiento del reflujo silencioso. La terapia incluye optimizar la dieta para evitar alimentos y bebidas ácidas que puede promover el reflujo del ácido estómago. En cambio, se recomiendan alimentos ricos en fibra, frutas, verduras y proteínas magras para ayudar a la digestión y calmar el estómago. Cambios en el estilo de vida. La terapia también incluye promover cambios en el estilo de vida, como dejar de fumar, reducir el peso en personas con sobrepeso, técnicas de manejo del estrés y optimizar los patrones de sueño. Estos cambios pueden ayudar a reducir la presión abdominal, regular la producción de ácido estómago y minimizar el reflujo ácido estómago. Manejo de la medicación. El uso de medicamentos, especialmente inhibidores de la bomba de protones, IBP, a menudo se utiliza con más cautela en la nueva terapia para el reflujo silencioso. Cuando es necesaria la medicación, a menudo se prescribe por periodos cortos y en dosis más bajas para reducir el riesgo de efectos secundarios a largo plazo. Naturopatía y terapias alternativas. La terapia también puede incluir enfoques de tratamiento alternativos como la naturopatía, la medicina herbal, la acupuntura o la homeopatía, que pueden ayudar a aliviar los síntomas y mejorar la salud sin los efectos secundarios de la medicación. Ejercicio y actividad física. El ejercicio y la actividad física regulares juegan un papel importante en el tratamiento del reflujo silencioso. Estos pueden ayudar a parar el proceso digestivo, regular el metabolismo y reducir el estrés. Todo lo que ayuda a reducir el reflujo ácido estómago y aliviar los síntomas. Tratamiento de las cosas subyacentes. La nueva terapia para el reflujo silencioso pone especial énfasis en identificar y tratar las cosas subyacentes del reflujo, tales como, por ejemplo, anomalías anatómicas, hernias hiatales o debilidad del esfínter esofágico inferior. El tratamiento de estas cosas puede conducir a una mejora a largo plazo de los síntomas y la salud. En general, la nueva terapia para el reflujo silencioso tiene como objetivo proporcionar un tratamiento integral y holístico que no solo alivie los síntomas, sino que también trate las cosas subyacentes del reflujo y promueva mejoras de salud a largo plazo. Al integrar la optimización nutricional, los cambios en el estilo de vida, el control de la medicación, la naturopatía, el ejercicio y abordar las cosas subyacentes. Las personas con reflujo silencioso pueden recibir un tratamiento eficaz y personalizado que aborde sus necesidades individuales. Métodos de tratamiento en detalle. Los tratamientos para el reflujo silencioso pueden ser variados y incluir diferentes enfoques destinados a aliviar los síntomas y tratar las cosas subyacentes del reflujo.
A continuación se detallan algunas de los métodos de tratamiento. Optimización nutricional. Reducción de alimentos y bebidas ácidas. Esto incluye frutas cítricas, productos de tomate, bebidas carbonatadas, café y especias picantes, que pueden promover el reflujo de ácido estomacal. Evite los alimentos grasosos y picantes. Pueden irritar el estómago y empeorar el reflujo. Coma comidas pequeñas. Esto reduce la presión en el estómago y puede reducir el reflujo de ácido estomacal. Evita las comidas cercanas a la hora de acostarse. Esto reduce la producción de ácido estomacal y minimiza el reflujo mientras duerme. Cambios en el estilo de vida. Esfínter esofágico inferior y aumenta la producción de ácido estomacal, lo que puede empeorar el reflujo. Reducción de peso. El sobrepeso aumenta la presión abdominal y puede empeorar el reflujo. Manejo del estrés. El estrés puede empeorar el reflujo, por lo que técnicas como la meditación, el yoga o la relajación muscular progresiva son útiles. Higiene del sueño. Eleva la parte superior del cuerpo mientras se duerme puede reducir el reflujo. Terapia farmacológica. Inhibidores de la bomba de protones. IBP. Estos medicamentos reducen la producción de ácido estomacal y se utilizan a menudo para el tratamiento a corto plazo del reflujo silencioso. Antagonistas del receptor H2. Estos medicamentos bloquean la acción de la histamina, que estimula la producción de ácido estomacal. Antiácidos. Neutralizan el ácido del estómago y proporcionan un alivio temporal de la acidez y otros síntomas. Naturopatía y terapias alternativas. Probióticos. Pueden apoyar la flora intestinal y fortalecer el sistema inmunológico. Medicina herbaria. El aloe vera, la manzanilla y el jengibre pueden tener un efecto calmante sobre el revestimiento del estómago. Acupuntura. Esta terapia tradicional china puede ayudar a equilibrar el tracto gastrointestinal y reducir el reflujo. Tratamiento quirúrgico. Fundoplicatura. Cirugía en la que se envuelve la parte superior del estómago alrededor del esfínter esofágico inferior para prevenir el reflujo. Procedimiento LINX. Procedimiento en el que se coloca un pequeño implante de anillo alrededor del esfínter esofágico inferior para prevenir el reflujo de ácido estomacal. Es importante destacar que la elección de los métodos de tratamiento depende de varios factores, incluida la gravedad de los síntomas, las necesidades individuales del paciente y las causas subyacentes del reflujo. Un enfoque integral que incluye optimización nutricional, cambios en el estilo de vida, terapia farmacológica y, si es necesario, intervención quirúrgica a menudo puede lograr los mejores resultados para los pacientes con reflujo silencioso. Trabajar con un médico o especialista es crucial para encontrar el tratamiento adecuado y promover mejoras de salud a largo plazo. Cambio de dieta. Los cambios en la dieta juegan un papel crucial en el tratamiento del reflujo silencioso y pueden ayudar a aliviar los síntomas y promover mejoras de salud a largo plazo. A continuación se presentan algunos aspectos importantes de un cambio de dieta para personas con reflujo silencioso. Evite los alimentos y bebidas ácidas. Los alimentos y bebidas ácidas pueden favorecer el reflujo de ácido estomacal y empeorar los síntomas del reflujo silencioso.
Estos incluyen frutas cítricas como naranjas y limones, productos de tomate, bebidas carbonatadas, café y especias picantes. Es aconsejable evitar estos alimentos y bebidas o reducir su consumo. Reduce los alimentos grasos y picantes. Los alimentos con alto contenido de grasa, como los fritos, las carnes grasas y los productos lácteos con alto contenido de grasa, pueden irritar el estómago y empeorar el reflujo. Los alimentos muy picantes y los alimentos con altos niveles de chile, ajo o cebolla también pueden desencadenar síntomas. Se recomienda consumir estos alimentos con moderación o sustituirlos por alternativas más ligeras. Como comidas pequeñas. Como comidas grandes puede sobrecargar el estómago y aumentar la presión abdominal, lo que promueve el reflujo del ácido estómago. En lugar de ello, es aconsejable comer comidas más pequeñas a lo largo del día para reducir la tensión en el estómago y aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Evita comidas cercanas a la hora de acostarse. Las comidas pesadas cercanas a la hora de acostarse pueden ejercer presión sobre el estómago y aumentar el reflujo mientras se duerme. Se recomienda no ingerir comidas copiosas al menos 2 o 3 horas antes de acostarse para facilitar la digestión y minimizar el reflujo de ácido estómago. Aumenta la ingesta de fibra y agua. Una dieta rica en fibra puede ayudar a promover la digestión y prevenir el estreñimiento, que puede aumentar la presión abdominal y empeorar el reflujo. Es importante consumir suficiente fibra de frutas, verduras, cereales integrales y legumbres y beber suficiente agua para ayudar a la digestión y aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Evite el alcohol y la nicotina. El alcohol y la nicotina pueden aumentar la producción de ácido estomacal y relajar el esfínter esofágico inferior, lo que promueve el reflujo de ácido estomacal. Se recomienda evitar o reducir el consumo de alcohol y humo de tabaco para aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Cambiar a una dieta sana y equilibrada puede contribuir significativamente al tratamiento del reflujo silencioso y ayudar a aliviar los síntomas y promover mejoras de salud a largo plazo. Es importante identificar los factores desencadenantes individuales y desarrollar una dieta adaptada a las necesidades y síntomas de cada paciente. Si es necesario, el asesoramiento nutricional o el apoyo de un nutricionista pueden ser útiles para lograr un cambio dietético óptimo. Técnicas de respiración y relajación. Las técnicas de respiración y relajación pueden desempeñar un papel importante en el manejo del reflujo silencioso, ya que pueden ayudar a reducir el estrés, relajar el cuerpo y aliviar los síntomas. A continuación se presentan algunas técnicas eficaces de respiración y relajación que pueden resultar útiles para tratar el reflujo silencioso. Respiración diafragmática. Esta técnica de respiración se centra en respirar profundamente hacia el abdomen en lugar de superficialmente hacia el pecho. Coloca una mano sobre su estómago y la otra mano sobre su pecho. Respira profundamente por la nariz y siente como tu estómago se expande mientras tu pecho apenas se mueve. Aguanta la respiración brevemente y luego exhala lentamente por la boca mientras tensa ligeramente los músculos abdominales. Esta técnica ayuda a relajar el cuerpo y fortalecer los músculos respiratorios,
lo que puede reducir la presión en la cavidad abdominal. Relajación muscular progresiva. PME. Este método implica tensar y relajar conscientemente diferentes grupos de músculos del cuerpo para lograr una relajación profunda. Comienza con los dedos de los pies y avanza lentamente por todo el cuerpo, tensando cada músculo firmemente durante unos 5 segundos y luego relajándolo durante unos 15 segundos. Concentren las sensaciones de relajación en sus músculos y respira de manera tranquila y uniforme. La PME puede ayudar a aliviar la tensión física y reducir los niveles de estrés, lo que puede contrarrestar los síntomas del reflujo. Yoga y Tai Chi. Estas prácticas combinan el control de la respiración, el movimiento físico y técnicas de relajación para calmar el cuerpo y la mente. Los ejercicios de yoga y tai chi pueden ayudar a mejorar la flexibilidad, relajar los músculos y reducir el estrés, lo que puede ayudar a aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Ejercicios de meditación y atención plena. Las técnicas de meditación, como centrarse en la respiración o repetir mantras calmantes, así como los ejercicios de atención plena que se centran en el presente y dejan ir los pensamientos negativos, pueden ayudar a calmar la mente y reducir el estrés. Esto puede ayudar a reducir la presión abdominal y aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Ejercicios de respiración para los síntomas agudos. Para los síntomas agudos de reflujo silencioso, como el reflujo ácido o un nudo en la garganta, los ejercicios de respiración rápida pueden ayudar a reducir el reflujo. Intenta respirar lento y profundamente por la nariz y luego exhala lentamente por la boca mientras se concentra en la exhalación. Repito esto varias veces para calmar el cuerpo y aliviar los síntomas. La práctica regular de técnicas de respiración y relajación puede ayudar a reducir los niveles de estrés, reducir la tensión muscular y aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Es importante encontrar las técnicas que mejor se adaptan a las necesidades y preferencias individuales y incorporarlas regularmente a la vida diaria para promover mejoras de salud a largo plazo. Fisioterapia y terapia de ejercicios. La fisioterapia y la terapia con ejercicios pueden ser componentes importantes en el tratamiento del reflujo silencioso, ya que pueden ayudar a mejorar la función gastrointestinal, fortalecer los músculos, reducir la presión abdominal y aliviar los síntomas. A continuación se presentan algunas formas en las que se pueden utilizar la fisioterapia y la terapia con ejercicios para tratar el reflujo silencioso. Ejercicios de respiración y movimiento. Un fisioterapeuta puede guiar ejercicios específicos de respiración y movimiento que ayuden a fortalecer los músculos del tracto gastrointestinal y promover la digestión. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, técnicas de respiración abdominal, ejercicios de estiramiento específicos para los músculos abdominales y movimientos suaves que reducen la presión en la cavidad abdominal. Terapia manual. A través de técnicas manuales específicas, un fisioterapeuta puede ayudar a aliviar la tensión y las adherencias en la zona abdominal y torácica que pueden afectar el tracto gastrointestinal. Esto puede ayudar a aliviar el estómago y reducir el reflujo de ácido estomacal. Corrección de la postura.
Una mala postura, especialmente una postura incurvada, puede aumentar la presión abdominal y empeorar el reflujo. Un fisioterapeuta puede ayudar a mejorar la postura correcta y fortalecer los músculos para reducir la presión abdominal. Terapia de ejercicio para todo el cuerpo. La actividad física regular puede ayudar a regular el metabolismo, controlar el peso corporal y reducir el estrés. Todo lo cual puede ayudar a aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Un fisioterapeuta puede ayudar a desarrollar un plan de ejercicios individualizado que tenga en cuenta las necesidades y limitaciones del paciente. Ejercicios de relajación. Además de los ejercicios físicos, un fisioterapeuta también puede guiar ejercicios de relajación como la relajación muscular progresiva, el yoga o el tai chi para reducir el estrés y relajar el cuerpo. Esto puede ayudar a reducir la presión abdominal y aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Terapia de retroalimentación. En este método de terapia, el paciente aprende a controlar la actividad de ciertos músculos a través de la retroalimentación sobre los procesos corporales. Esto puede ayudar a regular la tensión muscular en el tracto gastrointestinal y aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Al integrar la fisioterapia y la terapia con ejercicios en el plan de tratamiento, las personas con reflujo silencioso pueden recibir una terapia integral y efectiva destinada a fortalecer el tracto gastrointestinal, reducir el estrés y mejorar la calidad de vida. Es importante trabajar con un fisioterapeuta calificado para desarrollar un plan de tratamiento individualizado que satisfaga las necesidades y objetivos del paciente. Enfoques de tratamiento alternativos. Los enfoques de tratamiento alternativos pueden ser un complemento o alternativa valioso a las terapias convencionales para el reflujo silencioso. A continuación se presentan algunos enfoques de tratamiento alternativos que pueden ayudar a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Acupuntura. Esta terapia tradicional china implica la inserción de agujas finas en puntos específicos del cuerpo para regular el flujo de energía y mejorar la salud física y emocional. La acupuntura puede ayudar a equilibrar el tracto gastrointestinal, mejorar la motilidad gástrica y reducir el reflujo. Homeopatía. Los remedios homeopáticos están hechos de sustancias naturales y pueden ayudar a aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Por ejemplo, remedios como nux la vomica puede ayudar con el reflujo ácido y la acidez estomacal, mientras que carbo vegetabilis puede ayudar con la flatulencia y la sensación de saciedad. Sin embargo, la elección y la dosis correctas de los remedios homeopáticos siempre deben discutirse con un homeópata experimentado. Medicina herbaria. Varias hierbas pueden tener un efecto calmante en el tracto gastrointestinal y ayudar a aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Las hierbas comúnmente utilizadas en el tratamiento del reflujo incluyen el aloe vera, la manzanilla, el jengibre y la raíz de regaliz. Estas pueden tomarse en forma de tés, suplementos dietéticos o aceites esenciales. Probióticos. Los probióticos son bacterias beneficiosas que pueden apoyar la flora intestinal y fortalecer el sistema inmunológico. Una flora intestinal sana puede ayudar a reducir la inflamación en el tracto gastrointestinal y aliviar el reflujo.
Los probioticos puden tomarse forma de suplementos dietéticos específicamente adaptados al tracto gastrointestinal. Técnicas de relajación. Los ejercicios de relajación como la meditación, el yoga, el tai chi y la relajación muscular progresiva puden ayudar a reducir el estrés. Reduce la tensión muscular y aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Las prácticas de relajación regulares puden llevar al cuerpo a un estado de calma y equilibrio, lo que puede tener un efecto positivo en el tracto gastrointestinal. Quiropráctica. Los tratamientos quiroprácticos puden ayudar a mejorar la alineación de la columna y aliviar la tensión en la espalda y el culo que puede afectar el tracto gastrointestinal. Una mejor posición de la columna puede optimizar la función del tracto digestivo y reducir el reflujo. Antes de utilizar métodos de tratamiento alternativos, es importante hablar con un proveedor de atención médica calificado para tomar una decisión informada y considerar los posibles riesgos y interacciones con otras terapias. Un enfoque holístico que combina enfoques de tratamiento convencionales y alternativos a menudo puede lograr los mejores resultados en el tratamiento del reflujo silencioso. Estudios de casos de tratamientos exitosos. Estudio de caso 1. Sarah, de 38 años, había estado sufriendo de tos crónica, roncara y un nudo constante en la garganta durante varios años. Después de varias visitas a diferentes médicos y pruebas, le diagnosticaron reflujo silencioso. Optó por un enfoque de tratamiento holístico que incluye optimización nutricional, cambios en el estilo de vida y terapias alternativas. Bajo la guía de un nutricionista, comenzó a evitar los alimentos ácidos y a centrar su dieta en alimentos ricos en fibra. Cambia comida, frutas y verduras. También aprendió técnicas de relajación como la meditación y la relajación muscular progresiva para reducir sus niveles de estrés. Además, tomó suplementos probióticos y comenzó a realizar ejercicio regularmente, como yoga y caminatas al aire libre. Al cabo de varias semanas, Sarah notó una mejora significativa en sus síntomas. Su tos se hizo menos frecuente. Su voz se volvió más clara y el nudo en su garganta desapareció casi por completo. Se sintió con más energía y finalmente pudo volver a vivir sin molestias. Estudio de caso 2. Michael, de 45 años, había estado sufriendo de acidez estomacal, reflujo ácido y hipo ocasional durante años. A pesar de tomar medicamentos como inhibidores de la bomba de protones, IBP, sus síntomas no estaban completamente bajo control. Después de una discusión exhaustiva con su médico, Michael decidió combinar terapia convencional y alternativa. Comenzó a ajustar su dieta evitando los alimentos ácidos y grasosos. Además, tomó remedios homeopáticos por recomendación de su homeópata y comenzó sesiones regulares de acupuntura. Además, comenzó una terapia de ejercicios específicos bajo la guía de un fisioterapeuta, destinada a fortalecer sus músculos abdominales y mejorar su postura. En pocos meses, Michael informó una reducción significativa en sus síntomas de reflujo. Su acidez estomacal se hizo menos frecuente. El reflujo ácido era raro y su hipo desapareció por completo.
se sintio mejor en general y estaba agradecido por el tratamiento holístico que le había ayudado a mejorar su calidad de vida. Estos estudios de casos ilustran como el tratamiento integral y individualizado que combina enfoques terapéuticos convencionales y alternativos puede ayudar a aliviar los síntomas del reflujo silencioso y ayudar a los afectados a vivir una vida sin síntomas. Es importante que cada plan de tratamiento se adapte a las necesidades y circunstancias individuales del paciente para lograr los mejores resultados. Consejos para una vida sin dolor. A continuación se ofrecen algunos consejos para una vida sin síntomas con reflujo silencioso. Optimización nutricional. Evitar alimentos y bebidas ácidas como frutas cítricas, productos a base de tomate, bebidas carbonatadas, café y especias picantes. En su lugar, consuma alimentos ricos en fibra, frutas, verduras y proteínas magras. Comidas pequeñas. Coma comidas más pequeñas a lo largo del día para reducir la presión en el estómago y minimizar el reflujo de ácido estomacal. Evita comidas antes de acostarse. Evite coma comidas copiosas al menos 2 o 3 horas antes de acostarse para facilitar la digestión y minimizar el reflujo mientras duerme. Control de peso. El sobrepeso puede aumentar la presión abdominal y empeorar el reflujo. Intent mantener un peso corporal saludable o perder peso si es necesario. Deja de fumar. Fuma debilita el esfínter esofágico inferior y aumenta la producción de ácido estomacal, lo que puede empeorar el reflujo. Intent deja de fumar para aliviar sus síntomas. Manejo del estrés. El estrés puede empeorar el reflujo. Aprenda técnicas de relajación como la meditación, la relajación muscular progresiva o el yoga para reducir el estrés y aliviar sus síntomas. Postura. Mantenga una buena postura, especialmente al sentarse y al estar de pie. Una postura erguida puede reducir la presión abdominal y minimizar el reflujo. Ejercicio y actividad física. El ejercicio regular puede ayudar a regular el metabolismo, controlar el peso corporal y reducir el estrés. Todo lo que puede ayudar a aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Higiene del sueño. Duma con la parte superior del cuerpo elevada colocando una almohada adicional debajo de la parte superior de la espalda. Esto puede ayudar a minimizar el reflujo de ácido estomacal mientras dormimos. Consulta su médico regularmente. Manténgase bajo atención médica regular y discuta cualquier cambio en sus síntomas o enfoques de tratamiento con su médico. Un médico puede ayudar a ajustar su plan de tratamiento para lograr los mejores resultados posibles. Si sigue estos consejos y ajusta su estilo de vida, podrá ayudar a aliviar los síntomas del reflujo silencioso y vivir una vida sin síntomas. Es importante que adopte un enfoque holístico para tratar el reflujo silencioso según sus necesidades y circunstancias individuales. Estrategias de autoayuda en la vida cotidiana. Aquí hay algunas estrategias de autoayuda que puede utilizar en su vida diaria para aliviar los síntomas del reflujo silencioso y vivir una vida sin síntomas. Mantenga un diario de alimentos. Lleve un diario de sus hábitos alimentarios y de cualquier síntoma que experimente. Esto puede ayudar a identificar posibles desencadenantes de su reflujo silencioso y evitar ciertos alimentos o bebidas que empeoran sus síntomas.
Commodus pequenus. Coma portions mas pequenus and las commodus y evite coma demasiado de una vez. Esto puede reducir la presión en el estómago y minimizar el reflujo. Come en paz. Toma tu tiempo en tus comidas y mastica bien. Como en un ambiente relajado. Sin prisas ni habla demasiado mientras compara ayudar a la digestión y reducir el reflujo. Postura erguida al coma. Sientes erguido durante las comidas y evite acostarse inmediatamente después de coma. Una postura erguida puede ayudar a reducir la presión en el estómago y minimizar el reflujo de ácido estomacal. Control de peso. Si tiene sobrepeso, reducir su peso corporal puede ayudar a reducir la presión abdominal y aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Manejo del estrés. Aprenda técnicas de relajación como meditación, ejercicios de respiración o relajación muscular progresiva para reducir el estrés y aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Estilo de vida saludable. Viva saludablemente incorporando ejercicio regular a su rutina diaria. Durmiendo lo suficiente y evitando el alcohol y la nicotina. Un estilo de vida saludable puede ayudar a reducir los síntomas del reflujo silencioso y mejorar su salud general. Monitoría de la posición durante el sueño. Duma con la parte superior del cuerpo elevada colocando una almohada adicional debajo de la parte superior de la espalda. Esto puede ayudar a minimizar el reflujo de ácido estomacal mientras dormimos. Presta atención a los factores desencadenantes. Identifique los factores desencadenantes personales como ciertos alimentos, situaciones estresantes o ciertas posiciones que empeoran sus síntomas y evítalas tanto como si posible. Atención médica regular. Mantengas bajo atención médica regular y analice cualquier cambio en sus síntomas o enfoques de tratamiento con su médico. Un médico puede ayudar a ajustar su plan de tratamiento para lograr los mejores resultados posibles. Al incorporar estas estrategias de autoayuda a su rutina diaria, puede ayudar a aliviar los síntomas del reflujo silencioso y vivir una vida sin síntomas. Es importante que adopte un enfoque holístico para tratar el reflujo silencioso según sus necesidades individuales y busque ayuda profesional si es necesario. ¿Cómo afronta los reveses y los desafíos? Afronta los reveses y desafíos del reflujo silencioso puede ser emocionalmente agotador, pero existen estrategias para sobrellevarlo y seguir realizando cambios positivos. Aceptación. Acepte que los reveses son parte del proceso de recuperación. Es importante entender que el camino hacia la recuperación no siempre es lineal y a veces hay altibajos. Autocuidado. Toma tiempo para ti y practica el autocuidado. Haz cosas que te aporten alegría y relajación. Como camina por la naturaleza. Leer o reunir con amigos. Diálogo interno positivo. Animate y date courage. Recuerda que ya has progresado y que también eres capaz de superar estos desafíos. Flexibilidad. Sé flexible y adapte sus estrategias de tratamiento según si necesario. Si un método de terapia en particular no produce los resultados deseados, puede discutir y probar otras opciones con su médico. Busca apoyo. Busca apoyo de amigos, familias o grupos de apoyo. Intercambiar ideas con otras personas afectadas puede ser útil y dar la sensación de que no está solo frente a sus desafíos.
Ajuda profissional. No dudes en busca ayuda profissional si sientes que no puedes progresar por ti mismo. Un terapeuta o consejero puede ayudar a controlar sus emociones y brindar estrategias de afrontamiento. Paciencia. Ten paciencia contigo mismo y con el proceso de curación. Puede que los cambios tarden un tiempo en aparecer y es importante no desesperar si no hay resultados inmediatos. Cambia tu perspectiva. Intenta ver los desafíos como oportunidades para el crecimiento personal. Cada vez puede ser una oportunidad para aprender y desarrollar nuevas formas de afrontarlo. Concéntrese en lo positivo. Concéntrese en los aspectos positivos de su vida y su salud. Lleva un diario de gratitud o toma conciencia de aquello por lo que estás agradecido para mejorar tu estado de ánimo. Cree en sus capacidades. Confía en que tiene las habilidades y los recursos para superar los momentos difíciles. Cree en usted mismo y en que podrá salir fortalecido de estos desafíos. Al aplicar estas estrategias y abordar activamente los reveses y desafíos. Puede desarrollar un enfoque positivo y constructivo hacia su reflujo silencioso y continuar en el camino hacia una mejor salud. Ejercicios para el diafragma. El diafragma es un músculo importante que desempeña un papel clave en la respiración y la regulación de la presión abdominal. A continuación se presentan algunos ejercicios destinados a fortalecer el diafragma y mejorar su función. Respiración diafragmática. Sientes o estés en una posición cómoda. Coloca una mano sobre su estómago y la otra sobre su pecho. Respira profundamente por la nariz y siente como tu vientre se expande hacia afuera mientras tu pecho se mueve mínimamente. Aguanta la respiración brevemente y luego exhala lentamente por la boca mientras tensa ligeramente los músculos abdominales. Repito esto varias veces para activar y fortalecer el diafragma. Estiramiento del diafragma. Sientes derecho y coloca las manos sobre los muslos. Respira profundamente y al mismo tiempo levanta los brazos por encima de la cabeza. Mantengo esta posición durante unos segundos y siento el estiramiento en el diafragma y el abdomen. Luego exhala lentamente y baja los brazos hasta los muslos. Repito este ejercicio varias veces para mejorar la flexibilidad del diafragma. Contracción diafragmática. Estés boca arriba y doble las rodillas de manera que sus pies queden apoyados en el suelo. Coloca una mano sobre su pecho y la otra mano sobre su estómago. Inhala profundamente y al mismo tiempo contraiga los músculos abdominales hacia adentro y hacia arriba para contraer el diafragma. Mantengo esta posición durante unos segundos y luego relaja los músculos abdominales mientras exhala. Repito este ejercicio varias veces para fortalecer el diafragma. Ejercicios de respiración resistida. Utiliza un dispositivo de respiración o una pelota de respiración para realizar ejercicios de respiración resistida. Respira profundamente por la nariz y siente como tu diafragma se mueve hacia abajo mientras respiras contra la resistencia. Aguanta la respiración brevemente y luego exhala lentamente por la boca. Estos ejercicios pueden ayudar a mejorar la fuerza y la resistencia del diafragma. Ejercicios de yoga y pilates. Muchos ejercicios de yoga y pilates tienen como objetivo fortalecer y estirar el diafragma.
Ejercicios como el punto del yoga o la posición del perro boca abajo pueden ayudar a activar y fortalecer el diafragma. Es important realizar estos ejercicios de forma lenta y controlada y escuchar al cuerpo. Comienza con una intensidad moderada y aumentala con el tiempo según si necesario. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la salud, consult con un fisioterapeuta o entrenador calificado antes de comenzar cualquier ejercicio nuevo. Ejercicios para una respiración adecuada. La respiración adecuada es crucial para la salud y el bienestar, ya que aumenta los niveles de oxígeno en el cuerpo, reduce el estrés y mejora la función del diafragma. Aquí hay algunos ejercicios que pueden ayudar a aprender y practicar la respiración adecuada. Respiración diafragmática. Sientes que estés en una posición cómoda. Coloca una mano sobre su estómago y la otra sobre su pecho. Respira profundamente por la nariz y siente como tu vientre se expande hacia afuera mientras tu pecho se mueve mínimamente. Aguanta la respiración brevemente y luego exhala lentamente por la boca mientras tensa ligeramente los músculos abdominales. Repito este ejercicio varias veces para activar el diafragma y promover una respiración adecuada. Respiración 4, 7, 8. Inhala por la nariz y continúamente hasta 4. Aguanta la respiración y cuenta hasta 7. Luego exhala lentamente por la boca y cuenta hasta 8. Esta técnica puede ayudar a reducir el estrés y calmar la mente. Concentración en la respiración. Sientes en una posición cómoda y concentres en su respiración. Observa como tu vientre sube y baja a medida que inhalas y exhalas. Intenta calmar tu mente y concentrate solo en el ritmo de tu respiración. Este ejercicio puede ayudar a centrar la mente y reducir el estrés. Relajación muscular progresiva. Relajes en una posición cómoda y concentres en grupos musculares individuales de su cuerpo. Comenzando por los pies y avanzando lentamente hacia arriba. Tensa cada músculo durante unos segundos y luego libera la tensión mientras respiras profundamente. Este ejercicio puede ayudar a liberar la tensión física y profundizar la respiración. Respiración de yoga y tai chi. Practica técnicas de respiración de yoga o tai chi que promueven la interacción del cuerpo y la mente y profundizan la respiración. Presta atención a las instrucciones de respiración durante los ejercicios y concentres en sincronizar su respiración con sus movimientos. Ejercicios de respiración en la vida diaria. Intenta integrar la respiración consciente en su vida diaria tomando descansos cortos regulares o respirando conscientemente de manera profunda cuando esté estresado o tenso. Estos breves descansos para respirar pueden ayudar a calmar la mente y renovar la energía. Al practicar estos ejercicios de respiración con regularidad, puede mejorar su respiración, reducir el estrés y promover su salud y bienestar general. Es importante realizar estos ejercicios de forma lenta y controlada y escuchar al cuerpo. Si tiene alguna inquietud sobre la salud, consult con un terapeuta o médico calificado antes de comenzar cualquier ejercicio nuevo. ¿Cómo protejo mi esófago? Proteger su esófago del daño causado por el reflujo silencioso y otros factores es crucial para mantener su salud.
A continuación se indican algunos pozos importantes que puede seguir para proteger su esófago. Evite los alimentos desencadenantes. Identifique los alimentos y bebidas que empeoran sus síntomas y evítales tanto como si posible. Los alimentos ácidos. Las especias picantes. Los alimentos grasos. Las bebidas con cafeína y el alcohol pueden aumentar el reflujo y irritar el esófago. Coma comidas pequeñas. Coma portions más pequeñas durante las comidas y evite las comidas abundantes, que pueden ejercer mucha presión sobre el estómago y aumentar el reflujo. Evite comer antes de acostarse. Evite comer comidas abundantes al menos 2 o 3 horas antes de acostarse para facilitar la digestión y minimizar el reflujo mientras duerme. Bebe suficiente agua. Mantente hidratado bebiendo suficiente agua. Esto puede ayudar a facilitar la digestión y diluir el contenido del estómago, lo que puede reducir el reflujo. Evite fumar. La nicotina puede debilitar el esfínter entre el esófago y el estómago y aumentar el reflujo. Intente reducir o dejar de fumar para proteger su esófago. Limite el consumo de alcohol. El alcohol puede aumentar la producción de ácido estomacal y irritar el revestimiento del esófago. Reduzca su consumo de alcohol o evítelo por completo para proteger su esófago. Evite la ropa ajustada. La ropa ajustada, especialmente alrededor del área abdominal, puede aumentar la presión en el estómago y empeorar el reflujo. Use ropa holgada para evitar poner tensión adicional en su estómago. Evite agacharse o levantar objetos pesados durante periodos prolongados. Evite agacharse o levantar objetos pesados durante periodos prolongados, ya que esto puede aumentar la presión abdominal y empeorar el reflujo. Postura erguida. Mantenga una postura erguida al sentarse y al estar de pie para reducir la presión sobre el estómago y minimizar el reflujo de ácido estomacal. Ejercicio y deporte. El ejercicio y la actividad física regulares pueden favorecer la digestión y ayudar a mantener un peso saludable, lo que puede reducir el reflujo. Al implementar estas medidas, puede ayudar a proteger su esófago del daño causado por el reflujo silencioso y otros factores y promover su salud general. Es importante implementar estas recomendaciones en consulta con su médico y adaptarlas individualmente en función de sus necesidades específicas y su estado de salud. ¿Qué alimentos son perjudiciales? Ciertos alimentos pueden agravar el reflujo silencioso y empeorar síntomas como acidez estomacal, reflujo ácido y irritación esofágica. A continuación se enumeran algunos de los alimentos nocivos más comunes que debemos evitar. Alimentos ácidos. Las frutas cítricas como las naranjas, los pomelos, los limones y las limas, así como los alimentos ácidos como los tomates y los productos derivados del tomate, pueden aumentar el reflujo y irritar el revestimiento del esófago. Especias y salsas picantes. Los alimentos que contienen especias picantes, como el chile, la pimienta de cayena, las salsas picantes y los curries picantes, pueden empeorar el reflujo y aumentar los síntomas. Alimentos ricos en grasas. Los alimentos ricos en grasas, como los alimentos fritos, las carnes grasas, las salsas grasas y la comida rápida, pueden sobrecargar el estómago y aumentar el reflujo.
bebidas con cafeína, el café, el té negro. Las bebidas energéticas y los refrescos con cafeína pueden aumentar la producción de ácido estomacal y empeorar el reflujo. Alcohol. El alcohol puede irritar el revestimiento del esófago y aumentar la producción de ácido estomacal, lo que puede empeorar el reflujo. Chocolate. El chocolate contiene cafeína y puede interferir con la relajación del esfínter esofágico inferior, lo que puede promover el reflujo de ácido estomacal. Cebolla y ajo. La cebolla y el ajo contienen compuestos que contienen azufre que pueden aumentar el reflujo y causar malestar en algunas personas. Menta y menta piperita. La menta puede interferir con la relajación del esfínter esofágico inferior y empeorar el reflujo. Esto también se aplica al té de menta y otros productos con sabor a menta. Bebidas carbonatadas. Las bebidas carbonatadas como los refrescos, el agua con gas y otras bebidas carbonatadas pueden aumentar el reflujo y causar hinchazón. Productos lácteos. Algunas personas son sensibles a los productos lácteos, especialmente la leche entera y al queso, lo que puede provocar un aumento del reflujo. Puede ser útil elegir opciones bajas en grasa o sin lactosa. Es importante tener en cuenta que las reacciones a ciertos alimentos pueden variar de persona a persona. Puede ser útil llevar un diario de alimentos para determinar qué alimentos empeoran los síntomas y luego evitarlos. Si los síntomas son graves o persistentes, es aconsejable consultar a un médico para recibir el tratamiento adecuado. ¿Qué medicamentos me recetan con más frecuencia? Para el reflujo silencioso, se pueden recetar diversos medicamentos para aliviar los síntomas y tratar el reflujo. La elección de la medicación depende de la gravedad de los síntomas, la evolución de la enfermedad y las necesidades individuales del paciente. A continuación se enumeran algunos de los medicamentos más comunes recetados para tratar el reflujo silencioso. Inhibidores de la bomba de protones. IBP. Los IBP como omeprazole, pantoprazole, esomeprazole y lansoprazole se utilizan comúnmente para tratar los síntomas del reflujo asintomático. Estos medicamentos reducen la producción de ácido estomacal y ayudan a aliviar la acidez estomacal, el reflujo ácido y otros síntomas del reflujo. Bloqueadores H2. Los bloqueadores H2 como la ranitidina, la famotidina y la cimetidina también se pueden utilizar para reducir la producción de ácido estomacal. Pueden ser eficaces en algunos pacientes, especialmente cuando los IBP no son suficientemente efectivos o no son tolerados. Antiácidos. Los antiácidos como Malarx, Mylanta, Rani y Tums se pueden utilizar para aliviar rápidamente la acidez estomacal y el reflujo ácido. Estos medicamentos neutralizan el ácido estomacal y proporcionan un alivio temporal de los síntomas. Procinéticos. Se pueden recetar procinéticos como la metoclopramida para mejorar la motilidad gastrointestinal y vaciar el estómago más rápidamente. Esto puede ayudar a reducir el reflujo de ácido estomacal y aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Protectores de las mucosas. Se pueden recetar protectores de las mucosas como el sucralfato para proteger el revestimiento del esófago y reducir la inflamación. Probióticos.
Los probioticos se pueden utilizar para favorecer la salud intestinal y reducir el malestar estomacal. Pueden ayudar a restablecer el equilibrio de la flora intestinal y mejorar los síntomas del reflujo silencioso. Es importante señalar que la elección de la medicación debe ser individualizada y realizada por un médico teniendo en cuenta el cuadro clínico, la gravedad de los síntomas, la historia clínica y otros factores. El uso de medicamentos debe ser siempre bajo supervisión médica para minimizar los efectos secundarios y asegurar el mejor tratamiento posible. ¿Qué sales de chusla me pueden ayudar? Las sales de chusla se utilizan a menudo como tratamiento alternativo para diversas afecciones, incluidas trastornos digestivos como el reflujo silencioso. Es importante tener en cuenta que el uso de sales de chusla no está respaldado por todos los médicos y no existe evidencia científica de su eficacia en el tratamiento del reflujo silencioso. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar mejoras subjetivas en sus síntomas. A continuación se presentan algunas sales de chusla que se pueden recomendar para aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Sal de chuslan 7. Magnesium fosforicum. Esta sal se utiliza a menudo para relajar los músculos y aliviar los calambres. Puede ser útil para relajar los músculos del tracto digestivo y aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Sal de chuslan 10. Natrium sulfuricum. Esta sal se utiliza tradicionalmente para apagar la función del hígado y la vesícula biliar y para desintoxicar el cuerpo. Puede ser útil para ayudar a la digestión y promover la eliminación de toxinas. Sal de chuslan 11. Silicia. Silicia se utiliza a menudo para fortalecer el tejido conectivo y promover la regeneración. Puede ayudar a fortalecer el revestimiento del esófago y reducir la inflamación. Sal de chusla N. Degree 6. Kalium sulfuricum. Esta sal se utiliza a menudo para apagar la función hepática y la desintoxicación. Puede ser útil para promover la digestión y aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Sal de chuslan 9. Natrium fosforicum. Esta sal se utiliza tradicionalmente para regular el equilibrio ácido-base y neutralizar el exceso de ácido del estómago. Puede ayudar a neutralizar el exceso de ácido estomacal y aliviar los síntomas del reflujo silencioso. Es importante destacar que el uso de sales de chusla para los síntomas de reflujo silencioso debe ser individualizado y no debe utilizarse como sustituto del tratamiento médico. Es aconsejable hablar con un médico o terapeuta calificado antes de utilizar sales de chusla u otros métodos de tratamiento alternativos para asegurarse de que son adecuados para su situación específica y no tengan efectos adversos. ¿Qué flores de Bach me ayudan? Los remedios florales de Bach se utilizan a menudo para aliviar el estrés y la angustia emocional, que a menudo pueden acompañar a problemas de salud como el reflujo silencioso. Aunque las flores de Bach no tratan directamente los síntomas físicos, pueden ayudar a reducir el estrés emocional y mejorar el bienestar general. A continuación se presentan algunos remedios florales de Bach que pueden ayudar con el reflujo silencioso. Agrimonia. Este remedio se utiliza para apagar a las personas que esconden sus conflictos internos detrás de un exterior alegre y despreocupado.
Pude ayudar a las personas que sufren de reflujo silencioso y reprimen sus sentimientos en lugar de expresarlos. Cherry plum. Esta flor se utiliza para apoyar a las personas que se sienten ansiosas o desesperadas y tienen miedo de perder el control. Las personas con reflujo silencioso pueden beneficiarse de este remedio si se sienten estresadas o ansiosas porque están perdiendo el control de su salud. Agua de roca. Este remedio se recomienda a menudo a personas que son demasiado estrictas consigo mismas y con su estilo de vida. Puede ser útil para pacientes con reflujo silencioso que tienden a autocriticarse o imponer reglas demasiado estrictas en su dieta o estilo de vida. Verbena. Esta flor se utiliza para apoyar a las personas que se sienten demasiado comprometidas y tienen dificultades para relajarse. Las personas con síntomas de reflujo silencioso que tienden a sentirse estresadas y abrumadas pueden beneficiarse de la verbena para lograr una mejor calma. Nogel. El nogel se recomienda a menudo como remedio de transición y se dice que ayuda a las personas a adaptarse a los cambios y protegerse de las influencias externas. Las personas con síntomas de reflujo silencioso que tienen dificultad para adaptarse a nuevos hábitos alimentarios o factores estresantes pueden beneficiarse de walnut. Rescate remedio. Gotas de emergencia. Es una mezcla de varias flores de Bach y se utiliza a menudo para ayudar en situaciones de estrés agudo o angustia emocional. Las personas con reflujo silencioso pueden beneficiarse de rescue remedio para manejar reacciones de estrés agudo y regular sus emociones en situaciones difíciles. Es importante destacar que las flores de Bach son una forma de terapia complementaria y no deben utilizarse como sustituto del tratamiento médico. Si está considerando los remedios florales de Bach, es aconsejable buscar el asesoramiento de un terapeuta floral de Bach experimentado o un profesional de la salud calificado para identificar las flores más adecuadas para sus necesidades individuales y determinar la dosis y el uso correctos. Glosario. Reflujo silencioso. Una forma de reflujo gastroesofágico. En el que el ácido del estómago y otros contenidos del estómago regresan al esófago pero no causan síntomas típicos como acidez, reflujo ácido o vómitos. Más bien, pueden aparecer síntomas como tos, carraspea, ronquera, dolor de garganta y otras molestias no específicas. Gastroesofágico. Urge. Una afección en la que el ácido del estómago regresa regularmente al esófago y puede causar síntomas como acidez estomacal, reflujo ácido, dolor en el pecho y inflamación del esófago. Esfínter esofágico. Un músculo circular en la parte inferior del esófago que normalmente permanece cerrado para evitar que el ácido del estómago y las secreciones digestivas fluyan nuevamente hacia el esófago. La disfunción de este esfínter puede provocar urge y síntomas de reflujo silencioso. Diafragma. Tabique muscular grande que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. El diafragma es importante para la respiración y juega un papel en la regulación de la presión abdominal. Inhibidores de la bomba de protones. IBP. Una clase de medicamentos utilizados para reducir la producción de ácido estomacal. Los IBP se recetan comúnmente para tratar la urge y los síntomas del reflujo asintomático. Bloqueadores H2.
Otra clase de medicamentos utilizados para reducir la producción de ácido estomacal. Los bloqueadores H2 inhiben la acción de la histamina, una hormona que estimula la producción de ácido en el estómago. Endoscopia. Procedimiento diagnóstico en el que se inserta un tubo flexible con una cámara. Endoscopio. A través de la boca hasta el esófago para comprobar el estado del esófago y del estómago. La endoscopia a menudo se realiza en pacientes con urge para identificar inflamación o daño en el esófago. pH metría. Procedimiento de diagnóstico en el que se inserta un tubo delgado, sonda en el esófago para medir el pH. Acidez en el esófago durante un periodo de tiempo. La pH-metría se utiliza para diagnosticar la urge y el reflujo silencioso y para determinar la gravedad de la enfermedad por reflujo. Modificación dietética. Un cambio en los hábitos alimentarios destinado a evitar los alimentos desencadenantes y promover una dieta más saludable. Los cambios en la dieta pueden ayudar a aliviar los síntomas de urge y reflujo silencioso. Técnicas de respiración. Ejercicios de respiración específicos destinados a regular la respiración. Reducir el estrés y aliviar los síntomas de urge y reflujo silencioso. Introducción a la alimentación saludable. La inflamación es una parte natural del sistema de defensa del cuerpo y juega un papel importante en la curación de lesiones y infecciones. Sin embargo, la inflamación crónica que persiste durante un largo periodo de tiempo puede provocar una variedad de problemas de salud. La inflamación crónica está asociada con enfermedades como enfermedades cardíacas, diabetes, artritis, cáncer y muchas otras. La buena noticia es que podemos influir en la inflamación a través de nuestra dieta. Una dieta para aliviar la acidez estomacal tiene como objetivo elegir alimentos que pueden reducir la inflamación en el cuerpo y disminuir el riesgo de enfermedades crónicas. Esta dieta se basa en el consumo abundante de frutas, verduras, cereales integrales, grasas saludables y especias que alivian la acidez. En este libro aprenderemos los conceptos básicos de una nutrición para aliviar la acidez estomacal y cómo puede ayudarnos a mejorar nuestra salud. Analizaremos más de cerca los efectos de la inflamación en el cuerpo y entenderemos por qué un cambio dietético específico es tan importante. En el primer capítulo, exploraremos los conceptos básicos de la nutrición para aliviar la acidez estomacal. Exploraremos el concepto de inflamación y comprenderemos cómo ocurre en el cuerpo. También aprenderemos por qué la dieta juega un papel crucial en la regulación de la inflamación y cómo ciertos alimentos pueden ser proinflamatorios. En el segundo capítulo, analizaremos con más detalle los alimentos que promueven la inflamación. El azúcar, las grasas trans y los alimentos procesados son ejemplos de alimentos que pueden promover reacciones inflamatorias en el cuerpo. Entenderemos por qué es importante reducir o evitar estos alimentos para combatir la inflamación y mejorar nuestra salud. El tercer capítulo se centra en los alimentos que alivian la acidez de estómago. Aprenderemos qué alimentos son especialmente ricos en propiedades antiacides y por qué son tan beneficiosos para nuestra salud.
Los antioxidantes y los ácidos grasos omega 3 son solo algunos de los ingredientes que se encuentran en estos alimentos y que pueden reducir la inflamación en el cuerpo. En el cuarto capítulo recibiremos consejos prácticos para implementar una dieta antiacidez estomacal en la vida cotidiana. Es importante una dieta para aliviar la acidez estomacal. Una dieta que alivie la acidez de estómago es importante para nuestra salud por varias razones. La inflamación crónica en el cuerpo está asociada con una variedad de enfermedades y problemas de salud, incluidas enfermedades cardíacas, diabetes, artritis, Alzheimer, cáncer y muchas más. Siguiendo una dieta para aliviar la acidez estomacal, podemos ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y disminuir el riesgo de padecer estas enfermedades. A continuación se presentan algunas razones por las que es importante una dieta para aliviar la acidez estomacal. Reduce la inflamación. Una dieta para aliviar la acidez estomacal se centra en elegir alimentos que pueden reducir los procesos inflamatorios en el cuerpo. Al incorporar en nuestra dieta alimentos que alivian la acidez, como frutas, verduras, grasas saludables y especias, podemos controlar mejor la inflamación en el cuerpo. Prevención de enfermedades crónicas. La inflamación crónica está asociada con muchas enfermedades graves. Al reducir la inflamación, podemos reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, ciertos tipos de cáncer, enfermedad de Alzheimer y otras afecciones. Una dieta que alivie la acidez de estómago puede por tanto servir como una especie de medida preventiva. Apoyo al sistema inmunológico. La inflamación es una respuesta natural del sistema inmunológico a una lesión o infección. Sin embargo, la inflamación excesiva o crónica puede poner presión sobre el sistema inmunológico. Una dieta para aliviar la acidez estomacal, rica en nutrientes y antioxidantes, puede fortalecer el sistema inmunológico y apoyar las defensas del cuerpo, mejora la digestión. La inflamación en el tracto intestinal puede provocar problemas como el síndrome del intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal y otros trastornos digestivos. Al seguir una dieta para aliviar la acidez estomacal que incluya alimentos ricos en fibra y alimentos probióticos, podemos promover la salud intestinal y reducir las molestias digestivas. Promover la salud y el bienestar general. Una dieta para aliviar la acidez estomacal basada en alimentos ricos en nutrientes proporciona al cuerpo las vitaminas, los minerales, los antioxidantes y las grasas saludables necesarias. Esto puede conducir a más energía, mejor estado de ánimo, una piel más sana, un sistema inmunológico fortalecido y una sensación general de bienestar mejorada. Es importante tener en cuenta que una dieta para aliviar la acidez estomacal debe ser parte de un estilo de vida saludable que incluya actividad física regular, sueño adecuado, manejo del estrés y evitar hábitos dañinos. Los efectos de la inflamación en la salud. La inflamación es una respuesta natural del cuerpo a un daño o una infección. En estos casos, es importante una respuesta inflamatoria a corto plazo para proteger el tejido afectado y iniciar el proceso de curación. Sin embargo, la inflamación crónica que persiste durante un largo periodo de tiempo puede tener consecuencias importantes para la salud.
Estos son algunos de los posibles efectos de la inflamación crónica. Enfermedad cardíaca. La inflamación crónica se considera un factor importante en el desarrollo de enfermedades cardíacas. La inflamación puede causar daños a los vasos sanguíneos, lo que promueve la formación de placas. Estas placas pueden estrechar los vasos sanguíneos y provocar cambios arterioscleróticos que aumentan el riesgo de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Diabetes. La inflamación también puede aumentar la resistencia a la insulina, lo que puede conducir a la diabetes tipo 2. La inflamación crónica puede perjudicar la producción y el funcionamiento de la insulina, lo que provoca niveles elevados de azúcar en sangre y una regulación deficiente de la glucosa en el organismo. Enfermedades autoinmunes. En las enfermedades autoinmunes, el sistema inmunitario ataca por los propios tejidos del cuerpo, lo que provoca inflamación. Enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus, la enfermedad inflamatoria intestinal y la psoriasis son ejemplos de enfermedades autoinmunes en las que la inflamación crónica juega un papel crucial. Cáncer. La inflamación crónica puede aumentar el riesgo de cáncer al promover la división celular y el crecimiento de tumores. La inflamación puede provocar cambios genéticos en las células y promover el desarrollo de células cancerosas. Enfermedades neurodegenerativas. Existe un vínculo entre la inflamación crónica y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis múltiple. Los procesos inflamatorios en el cerebro pueden provocar daños en las células nerviosas y acelerar la progresión de estas enfermedades. Obesidad y trastornos metabólicos. La inflamación crónica puede afectar el metabolismo y contribuir al aumento de peso y la acumulación de grasa. La inflamación también puede alterar la regulación hormonal y promover el desarrollo de resistencia a la insulina y del síndrome metabólico. Es importante tener en cuenta que la inflamación crónica no solo se produce por la dieta, sino que también puede verse influenciada por otros factores como el estrés, las toxinas ambientales, el tabaquismo y la falta de ejercicio. Un estilo de vida saludable, que incluya una dieta para aliviar la acidez, actividad física regular y control del estrés, puede ayudar a reducir la inflamación. ¿Qué son las inflamaciones del esófago y del cuerpo? La inflamación en el cuerpo es un tema fascinante y complejo. Son una parte integral de nuestro sistema inmunológico y juegan un papel crucial en la defensa contra patógenos y la reparación del daño tisular. Pero como toda historia, la historia de la inflamación también tiene su lado oscuro, en el que puede convertirse en el enemigo del cuerpo. La inflamación es esencialmente una respuesta del cuerpo a un daño o amenaza. Es preciso estar profundamente arraigado en la evolución y serve para proteger al cuerpo de influencias dañinas. Comienza cuando el sistema inmunológico reconoce que algo anda mal. Puede tratarse de una infección causada por bacterias, virus u otros patógenos, pero también de lesiones, irritaciones o incluso estrés crónico. La primera fase de la inflamación se llama inflamación aguda. Se presenta rápidamente y suele ir acompañada de síntomas visibles como hinchazón, enrojecimiento, dolor y fiebre.
Todos estos son signos de que el sistema inmunológico está activo y tratando de combatir la amenaza. Los principales protagonistas de esta fase son los glóbulos blancos, especialmente los neutrófilos y los macrófagos. Estas células son los soldados del sistema inmunológico y atacan a los invasores para destruirlos. Al hacerlo, liberan sustancias inflamatorias que ayudan a contener la infección. Una vez superada con éxito la fase aguda, el cuerpo debería volver a la normalidad. Esto se produce a través de la resolución de la inflamación, lo que activa mecanismos que alivian la acidez estomacal. Aquí es donde entran en juego otros tipos de glóbulos blancos, como los linfocitos T y los linfocitos B regulan la inflamación y favorecen la cicatrización. Todo esto suena muy bien y necesario. Pero ¿qué sucede cuando la inflamación se descontrola o se vuelve crónica? Aquí es donde entra en escena la inflamación crónica. Es como un capítulo malo y duradero en la historia del cuerpo. Si bien la inflamación aguda generalmente serve para proteger y curar el cuerpo, la inflamación crónica en realidad puede ser dañina. La inflamación crónica puede ser provocada por diversos factores, entre ellos el tabaquismo, la mala alimentación, la falta de ejercicio y el estrés crónico. En algunos casos, el sistema inmunitario también puede atacar al cuerpo y desencadenar una reacción autoinmune. Esto es que el cuerpo permanezca permanentemente en un estado de inflamación. Los efectos de la inflamación crónica pueden ser graves. Están relacionados con diversas enfermedades, entre ellas, enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer, enfermedad de Alzheimer e incluso depresión. En este sentido, la historia de la inflamación es una historia de desafíos y riesgos para la salud. Sin embargo, hay esperanza y formas de combatir la inflamación crónica. Un estilo de vida saludable que incluya una dieta equilibrada, ejercicio regular y manejo del estrés puede ayudar a reducir la inflamación. Además, existen medicamentos y terapias que atacan específicamente la inflamación crónica. En la historia de la inflamación en el cuerpo, hay héroes y villanos. La inflamación es la respuesta natural del cuerpo a las amenazas que nos protege y nos cura. Pero si se salen de control, pueden provocar graves problemas de salud. Depende de nosotros comprender esta historia y tomar medidas para garantizar que la inflamación no se apodere de nuestros cuerpos. Lesiones en el cuerpo. Las inflamaciones son reacciones complejas del cuerpo a lesiones, infecciones o daños tissulas. Son parte del proceso de curación natural y sirven para proteger al cuerpo de daños y promover la reparación de tejidos. La inflamación puede ocurrir en varios tejidos y órganos del cuerpo y está controlada por una serie de procesos bioquímicos y celulares. Tipos de inflamación. Hay dos tipos de inflamación. Inflamación aguda y crónica. Inflamación aguda. Ocurren como una reacción inmediata a un daño o infección y generalmente son de corta duración. Se caracterizan por síntomas característicos como enrojecimiento, hinchazón, calor, dolor y pérdida de función en la zona afectada. La inflamación aguda está controlada por células inmunes como los neutrófilos y los macrófagos, que combaten los agentes infecciosos.
Repara nel danno titolo y appaia nel preciso de curación. Inflamación crónica. Por otro lado, existen reacciones inflamatorias de larga duración que pueden durar semanas, meses o incluso años. Son causadas por irritantes persistentes o desregulación inmunológica. La inflamación crónica puede ser inespecífica y ocurrir en varios tejidos u órganos. A diferencia de la inflamación aguda, pueden ser dañinas y dañar el tejido circundante. La inflamación crónica está asociada con una variedad de enfermedades, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal y el cáncer. La inflamación está controlada por procesos celulares y moleculares complejos. Cuando el tejido se daña o se produce una infección, las células inmunes y las células del tejido liberan sustancias químicas. Se liberan sustancias mensajeras llamadas mediadores inflamatorios. Estos mediadores incluyen citocinas, quimiocinas, prostaglandinas y leucotrienas. Estas sustancias mensajeras atraen a otras células inmunes al sitio de la inflamación y intensifican la respuesta inflamatoria. Los mediadores inflamatorios aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos para permitir la inmigración de células inmunes y activarlas para combatir sustancias dañinas. Si bien la inflamación juega un papel importante en la lucha contra infecciones y la curación de lesiones, la inflamación crónica puede ser dañina. Pueden provocar daños excesivos en los tejidos, pérdida de funciones y desarrollo de enfermedades. Por lo tanto, es importante mantener un estilo de vida saludable que reduzca la inflamación. Esto incluye una dieta para aliviar la acidez, actividad física regular y dormir lo suficiente. El papel de la nutrición en la lucha contra la inflamación. La nutrición juega un papel importante en la lucha contra la inflamación. Ciertos alimentos pueden tener propiedades proinflamatorias o que alivian la acidez estomacal y, por lo tanto, influir en las respuestas inflamatorias del cuerpo. Una dieta para aliviar la acidez estomacal puede ayudar a reducir la inflamación y disminuir el riesgo de enfermedades crónicas. A continuación se presentan algunos aspectos importantes de la nutrición en relación con la lucha contra la inflamación. Antioxidantes. Los antioxidantes son compuestos que pueden proteger al cuerpo de los radicales libres dañinos que contribuyen a la inflamación y al daño celular. Alimentos como bayas, verduras de hojas verdes, frutas secas, semillas y especias como la curcuma son ricos en antioxidantes y deberían incluirse en una dieta para aliviar la acidez estomacal. Ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 tienen propiedades que alivian la acidez estomacal y pueden ayudar a mantener el equilibrio entre los procesos proinflamatorios y los que alivian la acidez estomacal en el cuerpo. Alimentos como el pescado graso, salmón, cabala, sardinas, las semillas de lino. Las semillas de chia y las nueces son buenas fuentes de ácidos grasos omega 3. Grasas saludables. Las grasas saludables como el aceite de oliva, el aguacate, las nueces y las semillas contienen compuestos que alivian la acidez estomacal y pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Es importante consumir grasas saludables con moderación, ya que tienen un alto contenido calórico.
Productus integrales y fibra. Los productos integrales y los alimentos ricos en fibra, como cereales integrales, legumbres, verduras y frutas, son importantes para una dieta para aliviar la acidez estomacal. La fibra promueve una flora intestinal saludable y puede reducir la inflamación en los intestinos. Evitar alimentos inflamatorios. Ciertos alimentos pueden contener sustancias inflamatorias, como, por ejemplo, grasas saturadas y trans, azúcar refinada, alimentos procesados y consumo excesivo de alcohol. Es recomendable reducir o evitar el consumo de estos alimentos para controlar la inflamación en el organismo. Individualización de la nutrición. Es importante tener en cuenta que la reacción del cuerpo a ciertos alimentos puede ser individual. Algunas personas pueden ser sensibles a ciertos alimentos y provocar inflamación. Por lo tanto, puede ser necesario un ajuste individual de la dieta para identificar y evitar posibles desencadenantes. Los principios más importantes de una dieta para aliviar la acidez estomacal. Los principios básicos de una dieta para aliviar la acidez estomacal incluyen muchas frutas y verduras. Las frutas y verduras son ricas en antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales que tienen propiedades que alivian la acidez estomacal. Intenta incluir una variedad de frutas y verduras en su dieta y prefiera variedades coloridas, ya que los diferentes colores pueden aliviar la acidez estomacal de diferentes maneras. Grasas saludables. Las grasas saludables como los ácidos grasos omega 3 tienen propiedades que alivian la acidez estomacal. Se encuentran en pescados grasas. Salmon, cabala, sardinas, semillas de lino, semillas de chia, nueces, aguacate y aceite de oliva. Reemplace las grasas no saludables, como las grasas saturadas y trans, con estas fuentes de grasas saludables. Productos integrales. Los productos integrales contienen fibra y fitonutrientes que pueden reducir la inflamación. Elige pan integral, pasta integral, arroz integral y avena en lugar de cereales refinados. Legumbres. Las legumbres como los frijoles, las lentejas y los garbanzos son buenas fuentes de proteínas vegetales, fibra y antioxidantes. Pueden tener efectos que alivian la acidez estomacal y deberían incluirse en la dieta regularmente. Frutas secas y semillas. Los frutos secos y las semillas contienen grasas saludables, fibra, antioxidantes y compuestos que alivian la acidez estomacal. Las nueces, las semillas de lino, las semillas de chia. Las almendras y los anacardos son buenas opciones para combatir la inflamación. Especias y hierbas. Las especias y hierbas como la curcuma, el jengibre, el ajo, la canela y el orégano tienen poderosas propiedades para aliviar la acidez estomacal. Añade estas especias y hierbas a tus comidas para mejorar el efecto de alivio de la acidez estomacal de tu dieta. Evite los alimentos inflamatorios. Reduzca el consumo de alimentos procesados, bebidas azucaradas, carbohidratos refinados, grasas saturadas y trans y el exceso de alcohol. Estos alimentos pueden promover la inflamación y, por lo tanto, deben consumirse con moderación o no consumirse en absoluto. Hidratación adecuada. Bebe abundante agua para mantener tu cuerpo hidratado y ayudar a eliminar toxinas.
Es important tener cuenta que una dieta para aliviar la acidez estomacal es parte de un estilo de vida saludable y no puede garantizar la cura o la prevención de la enfermedad por sí sola. Es recomendable adoptar un enfoque holístico. Alimentos inflamatorios. En este capítulo, analizaremos los alimentos proinflamatorios que pueden promover la inflamación en el cuerpo. Si bien es importante centrarse en los alimentos que alivian la acidez estomacal, también es importante saber qué alimentos evitar o limitar para evitar una dieta proinflamatoria. A continuación se muestran algunos ejemplos de alimentos inflamatorios. Grasas saturadas. Los alimentos ricos en grasas saturadas pueden promover la inflamación. Estas ácidas grasas se encuentran principalmente en productos animales como la carne roja, la mantequilla, el queso y la leche entera. Se recomienda reducir el consumo de grasas saturadas y cambiar a fuentes de grasa más saludables. Grasas trans. Los ácidos grasas trans son grasas producidas artificialmente que se encuentran en muchos alimentos procesados, como bocadillos fritas, productos horneados, margarina y muchos productos de comida rápida. Las grasas trans no solo son inflamatorias, sino que también están asociadas con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Es aconsejable evitar al máximo el consumo de grasas trans. Azúcar refinada. El consumo excesivo de azúcar refinada y alimentos azucarados puede provocar un aumento de los niveles de azúcar en la sangre y promover la inflamación en el cuerpo. Los refrescos, dulces, pastillas y alimentos procesados suelen contener grandes cantidades de azúcar refinado. Es importante reducir el consumo de azúcar y cambiar a edulcorantes naturales como la miel, el jarabe de arce o la stevia. Alimentos procesados. Los alimentos procesados, como la comida rápida, las comidas preparadas, los refrigerios y las comidas congeladas, a menudo contienen altas cantidades de grasas saturadas. Grasas trans, azúcar refinada y otros ingredientes inflamatorios. Deben evitarse tanto como si posible porque no solo promueven la inflamación sino que también están asociadas con un mayor riesgo de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Cereales que contienen gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y algunos otros cereales. En algunas personas, el consumo de gluten puede provocar reacciones inflamatorias en los intestinos. Las personas con intolerancia al gluten diagnosticada, como la enfermedad celíaca, deben evitar por completo los productos de cereales que contengan gluten. Para otras personas, puede ser útil reducir el consumo de productos de cereales que contienen gluten y utilizar cereales alternativos como la avena, la quinoa o el trigo sarraceno. Alimentos que favorecen la acidez estomacal. La inflamación en el cuerpo puede verse favorecida por el consumo de ciertos alimentos. A continuación se muestran algunos ejemplos de alimentos que pueden promover la inflamación. Grasas saturadas. Los alimentos como la carne roja, la mantequilla, el queso, la crema y los productos lácteos con alto contenido de grasa contienen altas cantidades de grasas saturadas, que pueden promover la inflamación. Grasas trans.
las grasas trans son grasas hidrogenidas artificialmente que se encuentran en muchos alimentos procesados, como bocadillos, productos horneados, margarina y alimentos fritos. Aumentan el riesgo de inflamación en el organismo y deben evitarse. Azúcar refinado. Los alimentos y bebidas azucaradas como refrescos, dulces, pastillas y postres pueden promover la inflamación. El consumo elevado de azúcar puede provocar un aumento de los niveles de azúcar en sangre y una mayor producción de sustancias proinflamatorias. Alimentos procesados. Los alimentos procesados, como la comida rápida, las comidas preparadas, los refrigerios y las comidas congeladas, a menudo contienen aditivos, conservantes y altas cantidades de grasas saturadas, grasas trans y azúcar refinada, que pueden promover la inflamación en el cuerpo. Carne roja. El consumo excesivo de carnes rojas como la de res, cerdo y cordero puede ser proinflamatorio. La carne roja contiene grasas saturadas y también puede contener compuestos inflamatorios formados durante el procesamiento o la preparación. Granos procesados. Los productos de granos procesados, como el pan blanco, los productos de harina blanca, la pasta refinada y los cereales con alto contenido de azúcar, tienen un índice glucémico más alto y pueden promover la inflamación. Alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede provocar inflamación en el cuerpo. El alcohol sobrecarga el hígado y puede provocar daños y inflamación, especialmente con un consumo excesivo y a largo plazo. Es importante señalar que el consumo ocasional de estos alimentos con moderación no suele suponer un problema. Sin embargo, es recomendable reducir el consumo de estos alimentos inflamatorios y sustituirlos por alternativas más saludables para reducir la inflamación en el organismo. Los efectos del azúcar, las grasas trans y los alimentos procesados sobre la inflamación. El azúcar, las grasas trans y los alimentos procesados pueden tener efectos significativos sobre la inflamación en el cuerpo. A continuación se detallan algunos de los efectos específicos de estos alimentos sobre la inflamación. Azúcar. El consumo elevado de azúcar refinada y alimentos azucarados puede provocar inflamación crónica. Los alimentos azucarados aumentan los niveles de azúcar en sangre y activan el sistema inmunológico, lo que puede conducir a una mayor producción de mensajeros inflamatorios. A largo plazo, esto puede provocar un estado persistente de inflamación en el organismo, que se asocia a diversos problemas de salud. Grasas trans. Las grasas trans son grasas producidas artificialmente que se crean a través de un proceso llamado hidrogenación parcial de aceites vegetales. Estas grasas se utilizan en muchos alimentos procesados, como papas fritas, bocadillos, productos horneados, galetas y margarina. Las grasas trans aumentan el riesgo de inflamación al incrementar los niveles de marcadores inflamatorios en la sangre y perjudicar la función de los vasos sanguíneos. También pueden aumentar la producción de sustancias proinflamatorias en el cuerpo y al mismo tiempo debilitar los mecanismos que alivian la acidez estomacal. Alimentos procesados. Los alimentos procesados a menudo contienen altas cantidades de azúcar, grasas trans, grasas saturadas, carbohidratos refinados y aditivos.
Estos ingredientes pueden aumentar el riesgo de inflamación. Además, los alimentos procesados pueden afectar la salud intestinal. La salud intestinal deteriorada puede provocar una mayor permeabilidad de la pared intestinal, lo que a su vez puede promover la inflamación en el cuerpo. La inflamación en el cuerpo está relacionada con una variedad de problemas de salud, incluidas enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, enfermedades autoinmunes e incluso cáncer. Al evitar el exceso de azúcar, grasas trans y alimentos procesados y cambiar a una dieta que alivie la acidez estomacal a base de alimentos frescos y no procesados, puede reducir el riesgo de inflamación en el cuerpo y promover una mejor salud. El vínculo entre una dieta poco saludable y las enfermedades crónicas. Una dieta poco saludable juega un papel importante en la aparición y desarrollo de enfermedades crónicas. Aquí está la conexión entre una dieta poco saludable y varias enfermedades crónicas. Enfermedad cardiovascular. Una dieta rica en grasas saturadas, grasas trans, colesterol y sodio puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. El consumo elevado de alimentos procesados, comida rápida, alimentos fritos y grasas saturadas puede provocar presión arterial alta, niveles elevados de lípidos en sangre, endurecimiento de las arterias, aterosclerosis, y, en última instancia, un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Diabetes tipo 2. Una dieta desequilibrada rica en carbohidratos refinados, azúcar y grasas saturadas puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. El consumo excesivo de bebidas azucaradas y alimentos procesados puede provocar resistencia a la insulina, en la que el cuerpo ya no responde eficazmente a la hormona insulina y regula los niveles de azúcar en sangre. Obesidad. Una dieta alta en calorías y rica en alimentos azucarados, grasas saturadas y alimentos procesados contribuye al desarrollo de la obesidad. La obesidad, a su vez, aumenta el riesgo de una variedad de problemas de salud, incluidas enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer, problemas articulares y apnea del sueño. Cáncer. Una dieta poco saludable, especialmente una rica en alimentos procesados, carnes rojas, grasas saturadas y bebidas azucaradas, puede aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de colon, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de páncreas. Una dieta baja en fibra también puede aumentar el riesgo de cáncer de colon. Enfermedades inflamatorias. Una dieta rica en alimentos inflamatorios como grasas saturadas, grasas trans y carbohidratos refinados puede promover la inflamación crónica en el cuerpo. Inflamación crónica. Asociación con enfermedades como la artritis reumatoide, enfermedades inflamatorias del intestino, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, y enfermedades autoinmunes. Es importante señalar que una dieta poco saludable no es el único factor que conduce a enfermedades crónicas. Los factores del estilo de vida como la falta de ejercicio, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y la predisposición genética también influyen. Alimentos que alivian la acidez estomacal. En este capítulo, analizaremos los alimentos que alivian la acidez estomacal y que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y promover una dieta saludable.
Consumir estos alimentos puede ayudar a combatir la inflamación y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. A continuación se presentan algunos de los mejores alimentos que alivian la acidez estomacal. Pescado graso. Los pescados grasos como el salmón, la cabala, las sardinas y el arenque son ricos en ácidos grasos omega 3, especialmente EPA, ácido eicosapentaenoico, y DHA, ácido docosahexaenoico. Estos ácidos grasos omega 3 tienen propiedades que alivian la acidez estomacal y pueden ayudar a reducir la inflamación crónica en el cuerpo. Bayas. Las bayas como los arándanos, las frambuesas, las fresas y las moras son ricas en antioxidantes y compuestos que alivian la acidez estomacal, como flavonoides y antocianinas. Estos nutrientes pueden reducir la inflamación y promover la salud. Verduras de hojas verdes. Las verduras de hojas verdes como la espinaca, la col rizada, la acelga y la rúcula son ricas en antioxidantes, vitaminas y minerales. También contienen compuestos que alivian la acidez estomacal, como carotenoides y vitamina K, que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Frutas secas y semillas. Los frutas secas y semillas como las nueces, las semillas de lino, las semillas de chia y las almendras son ricos en grasas saludables, fibra y antioxidantes. Pueden reducir la inflamación y tener un efecto analgésico en el organismo. Curcuma. La curcuma es una planta especie amarilla que contiene curcumina, un compuesto que alivia la acidez estomacal. La curcumina tiene potentes propiedades antioxidantes y antiacidez estomacal y puede ayudar a tratar afecciones inflamatorias como la artritis. Jengibre. El jengibre contiene compuestos que alivian la acidez estomacal, como los gingerols y los shogarols. Puede reducir la inflamación y ayudar a tratar enfermedades inflamatorias. Aceite de oliva. El aceite de oliva virgen extra es rico en antioxidantes que alivian la acidez estomacal y en ácidos grasos monoinsaturados. Puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Productos integrales. Los productos integrales como la avena, el pan integral y el arroz integral contienen fibra y antioxidantes que pueden tener propiedades para aliviar la acidez estomacal. Té verde. El té verde es rico en antioxidantes como el gelato de pigalacatequina, EGCG, que puede tener efectos para aliviar la acidez estomacal. Los mejores alimentos para aliviar la acidez de estómago. Los mejores alimentos para aliviar la acidez estomacal son aquellos ricos en nutrientes, antioxidantes y compuestos que la alivian. A continuación se presentan algunos de los mejores alimentos para aliviar la acidez estomacal que puedes incluir en tu dieta. Pescados grasos. El salmón, la cabala, las sardinas y el arenque son ricos en ácidos grasos omega 3, que tienen poderosas propiedades para aliviar la acidez estomacal. Verduras de hojas verdes. La espinaca, la col rizada, la acelga y la rúcula están llenas de antioxidantes y compuestos que alivian la acidez estomacal, como la vitamina C, la vitamina E, el beta-caroteno y el ácido fólico. Bayas. Los arándanos, las frambuesas, las fresas y las moras son ricos en antioxidantes y flavonoides que pueden combatir la inflamación. Curcuma. La curcuma contiene curcumina,
un compuesto que alivia la acidez estomacal y se considera uno de los anti-inflamatorios naturales más eficaces. Jengibre. El jengibre contiene gingerols y sugarols, que tienen poderosas propiedades para aliviar la acidez estomacal y pueden ayudar a reducir la inflamación. Aceite de oliva. El aceite de oliva virgen extra contiene antioxidantes que alivian la acidez estomacal y ácidas grasas monoinsaturadas que pueden reducir la inflamación. Frutas secas y semillas. Las nueces, las semillas de lino, las semillas de chia y las almendras son ricas en grasas saludables, fibra y antioxidantes que pueden combatir la inflamación. Ajo. El ajo contiene compuestos que contienen azufre que pueden tener propiedades para aliviar la acidez estomacal y estimular el sistema inmunológico. Té verde. El té verde es rico en polifenols y antioxidantes que pueden reducir la inflamación y promover la salud. Papaya. La papaya es rica en vitamina C y enzimas como la papaína, que pueden tener propiedades para aliviar la acidez estomacal. Estos alimentos se pueden combinar en una dieta equilibrada para reducir la inflamación en el cuerpo y promover una buena salud. Es importante tener en cuenta que una dieta saludable en general, rica en frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables, puede tener un efecto analgésico. Los antioxidantes y su importancia en la lucha contra la inflamación. Los antioxidantes juegan un papel importante en la lucha contra la inflamación en el cuerpo. Son moléculas que neutralizan los radicales libres y pueden así prevenir daños celulares y reacciones inflamatorias. Los radicales libres son moléculas inestables que pueden producirse durante los procesos metabólicos normales del cuerpo, pero que también se ven agravadas por factores como la contaminación ambiental, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y una dieta poco saludable. La inflamación es una parte natural de la respuesta inmune del cuerpo a las lesiones y las infecciones. Sin embargo, la inflamación crónica que persiste durante un largo periodo de tiempo puede provocar diversas enfermedades, entre ellas enfermedades cardiovasculares, diabetes, artritis reumatoide y cáncer. Aquí es donde entran en juego los antioxidantes, ya que pueden ayudar a reducir los efectos nocivos de la inflamación crónica. Los antioxidantes actúan eliminando los radicales libres y neutralizando sus efectos nocivos. Pueden prevenir la oxidación de células y tejidos y reducir las reacciones inflamatorias en el cuerpo. Al neutralizar los radicales libres, los antioxidantes pueden ayudar a amortiguar la respuesta inflamatoria y reducir el daño a los tejidos y órganos. Algunos de los antioxidantes más importantes son vitamina C. La vitamina C es un poderoso antioxidante que estimula la función inmunológica y puede reducir la producción de sustancias proinflamatorias. Es abundante en frutas cítricas, bayas, pimentos y verduras de hojas verdes. Vitamina E. La vitamina E protege las células del daño de los radicales libres y tiene propiedades para aliviar la acidez estomacal. Se encuentra en alimentos como nueces, semillas, aceites vegetales y verduras de hojas verdes. Beta-caroteno. El beta-caroteno es un precursor de la vitamina A y un poderoso antioxidante. Se encuentra en vegetales de color naranja como la zanahoria, la batata y la calabaza.
Flavonoides. Los flavonoides son un grupo de compuestos vegetales con potentes propiedades antioxidantes y antiácidas estomacal. Se encuentran en alimentos como bayas, uvas, té verde, chocolate negro y muchas frutas y verduras. Selenio. El selenio es un mineral que actúa como cofactor de las enzimas antioxidantes en el cuerpo. Se encuentra en nueces de Brasil, pescado, mariscos, cereales integrales y legumbres. Es importante señalar que una dieta equilibrada rica en una variedad de frutas, verduras, cereales integrales, frutas secas y semillas proporciona las mayores fuentes de antioxidantes. El regular. Los ácidos grasos omega 3 y sus propiedades para aliviar la acidez estomacal. Los ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos esenciales que son vitales para la buena salud porque el cuerpo no puede producirlos por sí mismo. Desempeñan un papel importante en la lucha contra la inflamación en el cuerpo y tienen propiedades para aliviar la acidez estomacal. Hay tres tipos principales de ácidos grasos omega 3. Ácido eicosapentaenoico, EPA, ácido docosahexaenoico, DHA, y ácido alfa-linolénico, ALA. El EPA y el DHA se encuentran principalmente en pescados marinos grasos como el salmón, la cabala, las sardinas y el arenque. Estos ácidos grasos omega 3 tienen poderosas propiedades para aliviar la acidez estomacal. Pueden reducir la producción de mensajeros inflamatorios en el cuerpo y reducir la actividad de las células y enzimas inflamatorias. Esto puede ayudar a reducir los efectos de la inflamación en el cuerpo. ALA se encuentra en fuentes vegetales como semillas de lino, semillas de chía, nueces y semillas de cánamo. El cuerpo puede convertir ALA en EPA y DHA en cantidades limitadas. Aunque la eficiencia de conversión es baja. Consumir alimentos ricos en ALA puede proporcionar al cuerpo una cierta cantidad de ácidos grasos omega 3 que alivian la acidez estomacal. Las propiedades antiácidas de los ácidos grasos omega 3 se deben a varios mecanismos. Pueden reducir la producción de eicosanoides proinflamatorios y promover la síntesis de eicosanoides que alivian la acidez estomacal. Además, influyen en la función de las células inmunes y de las citocinas inflamatorias, lo que conduce a una reducción de las reacciones inflamatorias. La ingesta adecuada de ácidos grasos omega 3 puede ayudar a reducir la inflamación crónica en el cuerpo y reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la inflamación, como enfermedades cardiovasculares, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal y síndrome metabólico. Además, los ácidos grasos omega 3 también pueden tener efectos positivos en la función cerebral, la salud ocular y el estado de ánimo. Es importante señalar que una dieta equilibrada rica en ácidos grasos omega 3 combinada con un estilo de vida saludable es beneficiosa. Además de consumir pescado azul y fuentes vegetales de ácidos grasos omega 3. También se pueden considerar suplementos dietéticos para garantizar que el cuerpo reciba un suministro adecuado de estos ácidos grasos que alivian la acidez estomacal. Sin embargo, se recomienda consultar a un médico antes de tomar cualquier suplemento dietético. Planes de nutrición y recetas.
An est capitulo nos gustaria presentaril algunas planes de alimentación útiles y recetas para aliviar la acidez estomacal que pueden incorporar a su dieta. Una dieta que alivie la acidez estomacal debe ser equilibrada y incluir una variedad de alimentos ricos en nutrientes. A continuación se muestran algunos ejemplos de comidas y recetas que pueden servir de inspiración. Desayuno. Yogur griego con frutas rojas y un panado de frutas secas. Copas de avena con leche de almendras. Semillas de chia y una pizca de canela. Uvas revueltas con espinacas. Tomates y aguacate. Almuerzo. Ensalada de quinoa con verduras a la parrilla. Aceite de oliva y zumo de limón. Salmón frito con brócoli y arroz integral. Ensalada colorida con rucola. Tomates. Pepinos. Pimentos y pollo asado. Aperitivos. Palitas de zanahoria con hummus. Almendras o nueces. Rodajas de manzana con mantequilla de almendras. Cena. Pollo a la parrilla con verduras al vapor y quinoa. Verduras al horno con lentejas y un toque de aderezo balsamico. Fideos de calabaquín con salsa de tomate y albahaca y pinones tostadas. Postres. Yogur griego con miel y nueces picadas. Batido de bayas con leche de coco y linaza. Chocolate negro. Al menos 70% de cacao con almendras. Es important que adaptes estas recetas a tus preferencias individuales y necesidades dietéticas. Asegúrese de utilizar ingredientes frescos y de alta calidad y evite los alimentos procesados, las grasas trans y el exceso de azúcar. Recuerde que una dieta para aliviar la acidez debe ser a largo plazo y sostenible para lograr los mejores resultados. Además de las recetas mencionadas, también puedes buscar en línea otras recetas para aliviar la acidez estomacal o utiliza libros de cocina especializados que se centran en dietas para aliviar la acidez estomacal. General para aliviar la acidez estomacal. Desayuno. Batido verde con espinacas. Aguacate. Frutas rojas. Semillas de lino y leche de almendras. Bocadillo. Palitas de zanahoria con hummus. Almuerzo. Pollo a la parrilla con ensalada de quinoa. Pepinos. Tomates. Perejil. Jugo de limón y aceite de oliva. Merienda. Almendras y un panado de bayas. Cena. Salmón a la parrilla con brócoli al vapor y puré de batata. Postre. Yogur griego con miel y nueces picadas. La acidez estomacal en dietas vegetarianas y veganas. Desayuno. Pudín de chia con leche de coco. Copas de avena. Frutas rojas y nueces picadas. Merienda. Rodajas de manzana con mantequilla de almendras. Almuerzo. Salteado de verduras con quinoa. Pimentos. Calabaquín. Tomates y garbanzos alineados. Merienda. Chips de col rizada. Cena. Tofu frito con verduras al vapor. Brócoli. Zanahorias. Cauliflower. Y arroz integral. Postre. Pudín de chia con leche de coco. Mango y menta. La acidez estomacal y baja de peso. Desayuno. Uvas revueltas con espinacas. Pimentos y tomates. Merienda. Quark con frutas rojas. Almuerzo. Filete de pechuga de pollo a la plancha con ensalada de verduras. Rucola. Pepino. Tomate. Aguacate. Y aderezo balsamico. Bocadillo. Palitas de apio con mantequilla de almendras. Cena. Salmón a la plancha con asparagus al vapor y quinoa. Postre.
yoga griego con canela y almendras picadas, recetas para la acidez estomacal, comidas y refrigerias que alivian la acidez. Pudding de vina y chia. Ingredients: 1/2 taza de vina, 2 cucharadas de semillas de chia, 1 taza de leche de almendras, sin azúcar, 1 cucharadita de miel o jarabe de as. Optional. Bayas frescas para decorar. Preparación: combine la avena, las semillas de chia y la leche de almendras en un tazón. Revuelve bien y coloca el recipiente en el refrigerador durante al menos 2 horas hasta que la mezcla se convierta en un pudding. Opcionalmente puedes agregar miel o jarabe de as para endulzar el pudding. Serve el pudding de chia y avena con bayas frescas como aderezo. Ensalada de quinoa con verduras a la parrilla. Ingredients: 1 taza de quinoa, verduras de su elección. Por ejemplo, pimentos, calabacines, berenjenas, aceite de oliva para asar a la parrilla, jugo de un limón, hierbas frescas. Por ejemplo, perejil, cilantro, sal y pimienta al gusto. Preparación: cocina la quinoa según las instrucciones del paquete. Asa las verduras con un poco de aceite de oliva hasta que estén blandas y ligeramente doradas. En un bowl, mezcla la quinoa cocida, las verduras asadas, el jugo de limón, las hierbas frescas, la sal y la pimienta. Revuelve bien y serve la ensalada de quinoa como guarnición o plato principal. Sopa de lentejas con curcuma. Ingredients: 1 taza de lentejas rojas, 1 cebolla picada, 2 zanahorias cortadas en cubitos, 2 ramas de apio cortadas en cubitos, 2 dientes de ajo picadas, 1 cucharadita de curcuma en polvo, 4 tazas de caldo de verduras, sal y pimienta al gusto, hojas de cilantro fresco para decorar. Preparación: en una olla grande, sofreír la cebolla, la zanahoria, el apio y el ajo con un poco de aceite hasta que estén blandas. Añade las lentejas rojas, la curcuma en polvo y el caldo de verduras. Poner a hervir y luego reducir el fuego. Cocina a fuego lento la sopa durante unos 20-25 minutos hasta que las lentejas estén tiernas. Condimenta con sal y pimienta. Decor la sopa con hojas frescas de cilantro y serva. Recetas de desayuno. Tostada de huevo con aguacate. Ingredients: 2 rebanadas de pan integral, 1 aguacate maduro, 2 uvas, sal y pimienta al gusto, hierbas frescas, por ejemplo, cilantro o perejil para decorar. Preparación: tosta las rebanadas de pan integral. Mientras tanto, corta el aguacate maduro en rodajas o trituralo ligeramente. Freír o escalfar los uvas en una sartén. Untar las rebanadas de pan tostado con aguacate y colocar un huevo frito sobre cada una. Condimenta con sal, pimienta y hierbas frescas y servir. Tazón de batido de bayas y chia. Ingredients: 1 taza de bayas mixtas. Por ejemplo, fresas, arándanos, frambuesas, 1 plátano maduro, 1 cucharada de semillas de chia, 1 taza de leche de almendras, sin azúcar, aderezas de su elección. Por ejemplo, nueces picadas, hojuelas de coco, granola. Preparación: en una licuadora, licua las bayas mixtas, el plátano maduro, las semillas de chia y la leche de almendras hasta obtener una mezcla cremosa. La mezcla del batido en un bowl. Cabrelo con nueces picadas.
coco relado o granola. Disfrute est batido de bayas y chia inmediatamente. Uvas revueltas con verduras. Ingredients: 3 uvas. Verduras de su elección. Por ejemplo, espinacas, pimentos, cebollas, tomates, sal y pimienta al gusto. Optional. Especias como la curcuma o el pimentón. Preparación: corta las verduras en trozos pequeños al gusto. Bate los uvas en un bol y condimenta con sal, pimienta y especias opcionales. Calienta un poco de aceite en una sartén y freír las verduras hasta que estén blandas. Verta los uvas batidas sobre las verduras y déjalas reposar, revolviendo constantemente. Coloque los uvas revueltas en un plato y adorn con hierbas frescas si lo desea. Tazón de desayuno de quinoa. Ingredients: 1/2 taza de quinoa, 1 taza de leche de almendras, sin azúcar, 1 cucharadita de miel o jarabe de as. Bayas frescas. Frutas secas picadas. Por ejemplo, almendras o nueces. Canela para espolvorear. Preparación: enjuague bien la quinoa y colóquela en una olla con leche de almendras. Poner a hervir y luego reducir el fuego. Tapar la quinoa y dejar cocer a fuego lento durante unos 15-20 minutos hasta que esté blanda y el líquido se haya absorbido. Quinoa cocida con miel o jarabe de as y divídela en tazones. Decora con bayas frescas, nueces picadas y una pizca de canela. El tazón de desayuno de quinoa tibio o frío. Uvas revueltas con batata. Ingredients: 1 batata mediana, 3 uvas, 1/2 cebolla picada, un panado de espinacas, sal y pimienta al gusto, aceite de coco para freír. Preparación: pela la batata y cortala en cubitos pequeños. Calienta un poco de aceite de coco en una sartén y fríe los cubos de batata hasta que estén suaves y ligeramente dorados. Añade la cebolla picada y continúa friendo hasta que esté transparente. Bate los uvas en un bol y verterla sobre la mezcla de batata y cebolla. Añade las espinacas y cocina, revolviendo, hasta que los uvas estén listas. Condimenta con sal y pimienta y serve los uvas revueltas con batata calientes. Avena con manzana y canela. Ingredients: 1/2 taza de avena, 1 taza de leche de almendras, sin azúcar, 1 manzana cortada en cubitos, 1 cucharada de mantequilla de almendras, 1 cucharadita de miel o jarabe de as. Optional. Una pizca de canela. Preparación: en una cacerola, mezcla los copos de avena y la leche de almendras. Coloque la olla a fuego medio y deje hervir la avena, revolviendo ocasionalmente. Una vez que la avena esté hirviendo, reduzca el fuego y cocina a fuego lento durante otros 5 a 7 minutos hasta que la avena esté suave y cremosa. Remueva de vez en cuando. Agregue la manzana cortada en cubitos, la mantequilla de almendras, la miel o el jarabe de as, si lo usa, y una pizca de canela. Mezcla bien los ingredientes y cocina a fuego lento durante otros 2-3 minutos hasta que la manzana se haya ablandado. Coloque la avena con manzana y canela en un tazón y decor con ingredientes adicionales como nueces picadas, pasas o fruta fresca, si lo desea. Exclamation point serve caliente y disfrute. Esta receta te brinda una opción de desayuno deliciosa y saludable llena del aroma de manzanas y canela para mantener con energía y lino.
Menos de almuerzo. Salmona la plancha con quinoa y verduras al vapor. Ingredients: 1 filete de salmon, jugo de un limón, sal y pimienta al gusto, 1/2 taza de quinoa, verduras a su elección. Por ejemplo, brócoli, zanahorias, judías verdes, aceite de oliva. Preparación: roque el salmón con jugo de limón y sazón con sal y pimienta. Eso fríe el salmón a la parrilla o en una sartén con un poco de aceite de oliva a fuego medio hasta que esté bien cocido. Mientras tanto, cocina la quinoa según las instrucciones del paquete. Cocina al vapor las verduras o fríelas en una sartén con un poco de aceite de oliva hasta que estén blandas. El salmón a la parrilla con quinoa y verduras al vapor. Consejos para la implementación práctica de una dieta para aliviar la acidez estomacal en la vida cotidiana. Planificación y preparación. Planifique sus comidas con antelación y crea una lista de compras de alimentos que alivien la acidez estomacal. Prepara snacks y comidas saludables que puedas llevar contigo fácilmente, como paletas de verduras con hummus o ensaladas de quinoa. Invierte en recipientes y frascos de almacenamiento para guardar las sobras y que son fáciles de transportar. Variedad de ingredientes frescos. Centrarse en una selección variada de frutas, verduras, cereales integrales, frutas secas, semillas y grasas saludables. Compra ingredientes frescos, orgánicos si es posible, para evitar pesticidas y otras sustancias nocivas. Evite los alimentos procesados. Reduce el consumo de alimentos procesados como comida rápida, comidas preparadas, azúcar refinada y grasas saturadas. Lea las etiquetas y evite los alimentos que contengan aditivos, sabores artificiales, colorantes o grasas trans. Métodos de cocción. Prefiere métodos de cocción suaves como guisa, asar a la parrilla, hornear o cocinar al vapor en lugar de freír o asar. Utilice aceites vegetales de alta calidad, como aceite de oliva o aceite de aguacate, en lugar de aceites refinados. Especias y hierbas. Utilice especias que alivien la acidez estomacal, como la curcuma, el jengibre, la canela, el ajo y la pimienta de cayena, para realzar el sabor de sus platos. Utilice hierbas frescas como albahaca, cilantro o perejil para aumentar el contenido nutricional. Hidratación. Bebe mucha agua para hidratar tu cuerpo y eliminar toxinas. Evite el consumo excesivo de bebidas azucaradas y alcohol. Coma con atención plena. Toma tu tiempo para tus comidas y come conscientemente. Prestar atención a la saciedad y escuchar tu cuerpo para evitar comer en exceso. Intercambio y apoyo. Conectes con otras personas que practican una dieta para aliviar la acidez estomacal y comparten experiencias, recetas y consejos. Busca el apoyo de un nutricionista o un médico para ajustar su dieta y abordar las necesidades individuales. Al incorporar estos consejos a su rutina diaria, podrá implementar con éxito una dieta para aliviar la acidez estomacal y obtener beneficios para la salud a largo plazo. Medidas adicionales para combatir la inflamación. Este capítulo presenta medidas adicionales que pueden ayudar a combatir la inflamación. Además de una dieta que alivia la acidez estomacal, existen otros factores que pueden influir en la inflamación en el organismo.
A continuación se presentan algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Manejo del estrés. El estrés crónico puede aumentar la inflamación en el cuerpo. Por lo tanto, es importante aprender técnicas eficaces de manejo del estrés y integrarlas en la rutina diaria, como la meditación, el yoga, los ejercicios de respiración o la actividad física regular. Dormir lo suficiente. La falta de sueño y la calidad inadecuada del sueño pueden provocar inflamación en el cuerpo. Es aconsejable dormir lo suficiente y mantener hábitos de sueño saludables, como horarios regulares para acostarse, un entorno de sueño tranquilo y evitar sustancias estimulantes antes de acostarse. Actividad física. El ejercicio físico regular puede tener efectos analgésicos contra la acidez de estómago. Es aconsejable incluir una combinación de ejercicio aeróbico, como trotar, andar en bicicleta o nada, y entrenamiento difuso en tu plan de entrenamiento semanal. Consult con un médico o entrenador deportivo para determinar la actividad y la intensidad adecuadas para usted. No fuma. Fuma se asocia con un mayor riesgo de inflamación y enfermedades crónicas. Si fuma, es importante que tome medidas para dejar de fumar. Hay varias herramientas y programas que pueden ayudar con esto. Control de peso. El sobrepeso y la obesidad pueden promover la inflamación en el cuerpo. Es importante esforzarse por conseguir un peso corporal saludable y, si es necesario, tomar medidas para reducirlo. Una dieta equilibrada y una actividad física regular juegan aquí un papel importante. Tratamiento médico. En algunos casos, puede ser necesario un tratamiento médico para controlar la inflamación en el cuerpo. Hable sobre las posibles opciones con un médico o especialista para determinar las mejores estrategias de tratamiento para su situación individual. Es importante tener en cuenta que estas medidas adicionales están destinadas a complementar, no a sustituir, la dieta para aliviar la acidez estomacal. Al tener en cuenta estos factores de forma integral, puedes contribuir activamente a reducir la inflamación y promover tu salud a largo plazo. Importancia del ejercicio y la actividad física. No se puede enfatizar lo suficiente la importancia del ejercicio y la actividad física para nuestra salud. El ejercicio físico regular tiene una variedad de efectos positivos sobre nuestro cuerpo y nuestro bienestar. Estas son algunas de las razones clave por las que el ejercicio es tan importante. Salud cardiovascular. La actividad física fortalece el corazón y mejora la circulación sanguínea. El ejercicio regular reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, presión arterial alta y accidentes cerebrovasculares. Control del peso. El ejercicio juega un papel crucial en el mantenimiento de un peso corporal saludable. A través de la actividad física quemamos calorías y apoyamos la construcción de masa muscular, lo que estimula el metabolismo y nos ayuda a evitar o perder el exceso de peso. Fortalecimiento del sistema inmunológico. La actividad física moderada fortalece el sistema inmunológico y puede ayudar a combatir infecciones y enfermedades. Se ha demostrado que el ejercicio regular aumenta la cantidad y la actividad de las células inmunes. Mejora el estado de ánimo. El ejercicio tiene un efecto positivo en nuestra salud mental. Ayuda a aliviar el estrés,
reduce la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. La actividad física provoca la liberación de endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, que crean una sensación de bienestar. Fortalecimiento de los músculos y los huesos. El ejercicio regular puede mejorar la fuerza y la resistencia muscular. El entrenamiento de fuerza y las actividades de alto impacto ayudan a desarrollar la masa muscular y fortalecer los huesos, reduciendo el riesgo de osteoporosis. Mejora la función cerebral. Los estudios han demostrado que el ejercicio tiene efectos positivos en la función cognitiva. La actividad física regular mejora la memoria, la atención y la capacidad de pensamiento. Prevención de enfermedades crónicas. El ejercicio regular puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, ciertos tipos de cáncer y el síndrome metabólico. También puede ayudar a reducir el riesgo de padecer Alzheimer y demencia en la vejez. Es importante tener en cuenta que el ejercicio no es solo un entrenamiento intenso. Incluso actividades moderadas como caminar, montar en bicicleta, bailar o hacer jardinería pueden tener efectos positivos. Es aconsejable incorporar ejercicio regular a tu rutina diaria y elegir actividades que sean divertidas y se adapten a tu estilo de vida personal. Antes de comenzar un nuevo programa de entrenamiento, se recomienda consultar a un médico para asegurarse de que está lo suficientemente saludable para ciertas actividades. Técnicas de relajación y manejo del estrés. La gestión del estrés y las técnicas de relajación juegan un papel importante en nuestra salud física y mental. En nuestro mundo agitado y estresante, es crucial encontrar formas de reducir el estrés y restablecer nuestro equilibrio interior. A continuación se presentan algunas técnicas comprobadas de manejo del estrés y métodos de relajación. Ejercicios de respiración. La respiración profunda y consciente es una forma sencilla y efectiva de reducir el estrés. Intente sentarse durante unos minutos y concentrarse en su respiración. Inhale lenta y profundamente por la nariz y exhale lentamente por la boca. Repito esto varias veces y note como su respiración se profundiza y su cuerpo se relaja. Meditación. La meditación es un método comprobado para controlar el estrés. Siéntese en un lugar tranquilo. Cierre los ojos y concentres en su respiración. En un mantra específico o en una imagen relajante. Deja que tus pensamientos vayan y vengan sin dejar levar por ellos. La meditación ayuda a calmar la mente, reducir el estrés y crear claridad. Relajación muscular progresiva. Con esta técnica tensas conscientemente diferentes grupos de músculos y luego los relajas lentamente. Comienza con los dedos de los pies y vaya subiendo por todo el cuerpo. Esto ayuda a liberar la tensión muscular y lograr una relajación profunda en todo el cuerpo. Yoga. El yoga combina ejercicio físico con técnicas de respiración y meditación. Ayuda a reducir el estrés, desarrollar flexibilidad y fuerza y mejorar el bienestar general. Hay diferentes estilos de yoga, desde prácticas tranquilas y meditativas hasta estilos más dinámicos y poderosos. Encuentra un estilo que se adapta a ti y que puedas practicar con regularidad. Actividad física. El ejercicio físico regular ayuda a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Ya sea caminar,
Cora, Baylor o practica otros deportes. Encontrar una actividad que le brinda alegría y que pueda integrarse en su vida cotidiana. El ejercicio promueve la liberación de endorfinas, las hormonas naturales del bienestar, y ayuda a reducir la tensión. Tiempo para ti. Toma tiempo conscientemente para ti. Para recargar energías y relajar. Y así tomar un baño caliente. Leer un libro. Escucha música o practicar un pasatiempo. Busca actividades que le brindan alegría y relajación. Apoyo social. Habla con amigos, familiares o un terapeuta sobre sus preocupaciones y metas. Compartir ideas y recibir apoyo de otros puede ayudar a manejar el estrés y obtener nuevas perspectivas. El sueño y su papel en la regulación de la inflamación. El sueño juega un papel crucial en la regulación de la inflamación y el mantenimiento de una salud óptima. Durante el sueño pasamos por diferentes fases del sueño que son importantes para la reparación y renovación del cuerpo. A continuación se presentan algunos puntos que ilustran la importancia del sueño para la regulación de la inflamación. Regulación de la inflamación. Durante el sueño, se regulan los procesos inflamatorios en el cuerpo. La falta crónica de sueño o un sueño alterado pueden provocar una sobreproducción de sustancias proinflamatorias y aumenta la inflamación crónica en el cuerpo. Un sueño adecuado y de calidad ayuda a reducir la inflamación y a mantener el equilibrio del sistema inmunológico. Función inmunológica. El sueño juega un papel importante en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Durante el sueño, las células inmunes se activan y se producen anticuerpos, que desempeñan un papel crucial en la lucha contra las infecciones y la regulación de la inflamación. Un sistema inmunológico que funciona bien es crucial para combatir la inflamación y prevenir enfermedades. Regulación hormonal. El sueño influye en la producción y regulación de varias hormonas del cuerpo, incluidos los mediadores inflamatorios hormonales. La alteración del sueño puede provocar una desregulación de estas hormonas, lo que a su vez puede provocar una mayor tendencia a la inflamación. Un sueño adecuado ayuda a mantener un equilibrio hormonal saludable y a controlar la inflamación. Reparación y recuperación celular. La reparación y renovación celular tienen lugar durante el sueño. Los tejidos y órganos se reparan. Las células se renuevan y el cuerpo se recupera del estrés diario. Este proceso de recuperación es importante para reducir la inflamación y promover la salud a nivel celular. Manejo del estrés. El sueño juega un papel crucial en el manejo del estrés. La falta crónica de sueño puede conducir a una mayor susceptibilidad al estrés porque el cuerpo es menos capaz de regular las hormonas del estrés. El estrés, a su vez, puede promover la inflamación. Dormir adecuadamente ayuda a reducir el estrés y a disminuir el riesgo de inflamación relacionada con el estrés. Es importante mantener una buena higiene del sueño para mejorar la calidad y cantidad del sueño. Estos incluyen mantener horarios regulares para acostarse, proporcionar un ambiente tranquilo para dormir, evitar estimulantes como la cafeína antes de acostarse y crear una rutina de sueño relajante. Conclusión. Una dieta que alivia la acidez estomacal es una parte importante de la lucha contra la inflamación en el cuerpo.
Comer alimentos que alivian la acidez estomacal, como frutas, verduras, cereals integrales, grasas saludables y especias. Puede reducir la inflamación y promover la salud. También es importante reducir o evitar los alimentos inflamatorios como las bebidas azucaradas, los alimentos procesados y las grasas trans. Además de la dieta, existen otras medidas que pueden ayudar a combatir la inflamación. Estas incluyen técnicas de manejo del estrés y relajación como ejercicios de respiración, meditación, yoga y actividad física. Un sueño adecuado también juega un papel crucial en la regulación de la inflamación y el mantenimiento de una salud óptima. Es importante integrar la dieta y otras medidas para aliviar la acidez estomacal en la rutina diaria para beneficiarse de sus efectos positivos a largo plazo. Es aconsejable tener en cuenta las necesidades y preferencias individuales y, si es necesario, buscar el asesoramiento de un médico o nutricionista. Al adoptar un enfoque holístico de la nutrición, el manejo del estrés, la actividad física y el sueño, podemos contribuir activamente a reducir la inflamación y promover nuestra salud a largo plazo. Los beneficios a largo plazo de una dieta para aliviar la acidez estomacal. Una dieta que alivia la acidez estomacal puede proporcionar numerosos beneficios para la salud a largo plazo. A continuación se presentan algunos de los beneficios a largo plazo que pueden estar asociados con una dieta para aliviar la acidez estomacal. Menor riesgo de enfermedades crónicas. La inflamación crónica juega un papel importante en el desarrollo de enfermedades como las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer, la enfermedad de Alzheimer y las enfermedades autoinmunes. Al reducir la inflamación en el cuerpo, una dieta para aliviar la acidez estomacal puede reducir el riesgo de padecer estas enfermedades a largo plazo. Mejora la salud cardíaca. La inflamación está estrechamente relacionada con las enfermedades cardíacas. Una dieta para aliviar la acidez estomacal, rica en frutas, verduras, cereals integrales, grasas saludables y antioxidantes, puede ayudar a reducir el colesterol, regula la presión arterial y mejora la salud cardiovascular general. Control de peso. Una dieta para aliviar la acidez estomacal basada en alimentos ricos en nutrientes puede ayudar a controlar el peso. El exceso de grasa corporal puede provocar inflamación crónica, mientras que un peso saludable se asocia con un menor riesgo de inflamación. Mejora la salud digestiva. La inflamación también puede afectar el tracto gastrointestinal y provoca problemas digestivos como el síndrome del intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal y acidez estomacal. Una dieta para aliviar la acidez estomacal que incluya alimentos ricos en fibra, grasas saludables y productos fermentados puede favorecer la salud digestiva y reducir la inflamación en el sistema digestivo. Sistema inmunológico más fuerte. Una dieta para aliviar la acidez estomacal, rica en antioxidantes, vitaminas y minerales. Puede fortalecer el sistema inmunológico y mejorar las defensas del cuerpo contra infecciones y enfermedades. Un sistema inmunológico que funciona bien es importante para combatir la inflamación y mantener una salud óptima. Mejora el estado de ánimo y la salud mental.
La inflamación también puede afectar el estado de ánimo y la salud mental. Una dieta para aliviar la acidez estomacal que incluya grasas saludables y ácidos grasos omega 3 puede ayudar a mejorar la función cerebral, estabilizar el estado de ánimo y reducir el riesgo de depresión y ansiedad. Resumen de los hallazgos y recomendations clave. Una dieta que alivia la acidez estomacal puede proporcionar muchos beneficios para la salud a largo plazo. Los hallazgos y recomendations más importantes se pueden resumir de la siguiente manera. La inflamación es un proceso natural en el cuerpo que ayuda a combatir infecciones y reparar tejidos. Sin embargo, la inflamación crónica puede provocar diversas enfermedades. Una dieta para aliviar la acidez estomacal se basa en comer alimentos que reducen la inflamación y promueven el equilibrio en el cuerpo. Estos incluyen frutas, verduras, cereales integrales, grasas saludables, proteínas magras y especias. Se debe evitar el azúcar, las grasas trans y los alimentos procesados ya que pueden promover la inflamación. Los antioxidantes, los ácidos grasos omega 3 y la fibra son nutrientes importantes que tienen propiedades para aliviar la acidez estomacal y deben incluirse en una dieta para aliviarla. Una dieta que alivia la acidez estomacal puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Además de la dieta, el ejercicio, el manejo del estrés, un sueño adecuado y unos hábitos de vida saludables también juegan un papel importante en la lucha contra la inflamación y el mantenimiento de una salud óptima. Es aconsejable tener en cuenta las necesidades y preferencias individuales y, si es necesario, buscar el asesoramiento de un médico o nutricionista para incorporar una dieta para aliviar la acidez estomacal a la rutina diaria. Cambiar a una dieta para aliviar la acidez estomacal puede llevar tiempo y ajustes, pero los beneficios para la salud a largo plazo valen la pena. Al elegir alimentos adecuados y incorporar un estilo de vida saludable, se puede reducir la inflamación y mejorar la salud general. Glosario de términos técnicos. El glosario de términos técnicos explica términos y definiciones importantes utilizadas en el libro sobre nutrición para aliviar la acidez estomacal. Esto puede ayudar a los lectores a comprender mejor el vocabulario técnico y comprender los conceptos del libro. A continuación se muestran algunos ejemplos de términos que podrían incluirse en el glosario. Inflamación. Una respuesta natural del cuerpo a una lesión o infección destinada a reparar el daño y combatir los patógenos. Sin embargo, la inflamación crónica puede ser perjudicial y provocar diversas enfermedades. Antioxidantes. Sustancias que pueden proteger al cuerpo del daño causado por los radicales libres. Se encuentran en muchos alimentos vegetales como frutas, verduras, frutas secas y especias. Ácidos grasos omega 3. Un tipo de ácido graso poliinsaturado que tiene propiedades para aliviar la acidez estomacal. Se encuentran en pescados grasas, semillas de lino, semillas de chia y nueces. Fibra dietética. Fibra vegetal no disuelta que se encuentra en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y frutas secas. La fibra favorece una digestión saludable y puede reducir la inflamación. Grasas trans.
Grasses producidas artificialmente que resultam de preciso de hidrogenação partial ou completa de aceites vegetais. Se sabe que promovem la inflamação y aumentam el risco de enfermedades cardíacas. Alimentos anti-inflamatórios. Alimentos que tienen propiedades que alivian la acidez y pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Estos incluyen bayas, verduras de hojas verdes, curcuma y aceite de oliva. Glucémico, medida de la rapidez con la que un alimento que contiene carbohidratos provoca que aumenten los niveles de azúcar en sangre. Los alimentos con un índice glucémico bajo se digieren más lentamente y tienen menos impacto sobre el azúcar en sangre y los procesos inflamatorios. El glosario proporciona a los lectores una definición rápida y clara de los términos técnicos utilizados y le ayuda a comprender mejor el libro y implementa los conceptos de la dieta para aliviar la acidez estomacal. Carrera de casp. Recetas. Brochetas de frutas coloridas con salsa de mantequilla de maní. Exclamation point eso suena como un desayuno delicioso y saludable. Aquí están las recetas de brochetas de frutas coloridas con salsa de mantequilla de maní y avena con frutas y nueces. Brochetas de frutas coloridas con salsa de mantequilla de maní. Ingredients. Varias frutas frescas de su elección. Por ejemplo, fresas, uvas, piña, melón, kiwi, plátanos. Brochetas de madera. 1 stroke 2 taza de mantequilla de maní. Use una versión vegana. 2 cucharadas de jarabe de arroz o jarabe de agave. Optional para endulzar. Un carrito de jugo de limón para evitar que la fruta se ponga marrón. Instructions. Lava y pela la fruta, si es necesario. Cótalas en trozos pequeños o en formas pequeñas. Sumerge las brochetas de madera en agua para asegurar de que no se estilen. Volten los trozos de fruta en las brochetas para crear brochetas de fruta coloridas. En un tazón pequeño, mezcla la mantequilla de maní, el jarabe de arroz, lo usa, y el jugo de limón. Revuelve bien hasta obtener una salsa suave para mojar. Avena con frutas y frutas secas. Avena con frutas y frutas secas. Ingredients. 1 taza de avena. Use avena sin gluten si lo desea. 2 tazas de leche vegetal. Por ejemplo, leche de almendras, soja o avena. Una pizca de sal. 1 cucharadita de extracto de vanilla. Optional. Frutas frescas o congeladas de su elección. Por ejemplo, bayas, plátanos, manzanas. Frutas secas y similares. Por ejemplo, almendras, nueces, semillas de chía. Jarabe de arroz o jarabe de agave para endulzar. Optional. Instructions. En una cacerola. Combine la avena, la leche vegetal, una pizca de sal y el extracto de vanilla. Si lo usa. Poner a hervir y luego reducir el fuego a medio. Cocina a fuego lento las gachas, revolviendo ocasionalmente, hasta que alcance la consistencia deseada, generalmente alrededor de 5 a 7 minutos. Divida las gachas en tazones y decor con frutas frescas o congeladas, nueces y similares. Endulce con jarabe de arroz o jarabe de agave si lo desea y sirva inmediatamente. Estas dos recetas no solo son deliciosas, sino también nutritivas y saciantes. Exclamation point. Disfruta de tu desayuno vegano. Pancakes veganos con jarabe de arroz. Ingredients. 1 taza de harina,
Harina de trigo o una harina sin gluten de su elección. 2 cucharadas de azúcar. 1 cucharada de polvo para hornear. Una pizca de sal. 1 taza de leche vegetal. Por ejemplo, leche de almendras. Soja o avena. 2 cucharadas de aceite vegetal. Por ejemplo, aceite de colza o aceite de coco. 1 cucharadita de extracto de vanilla. Optional. Jarabe de as para servir. Fruta fresca para decorar. Por ejemplo, bayas. Plátanos. Instructions. Un tazón grande. Combine la harina, el azúcar, el polvo para hornear y la sal. En otro recipiente. Mezcla la leche vegetal, el aceite vegetal y el extracto de vanilla. Si lo usa. Vita los ingredientes húmedos en los ingredientes secos y revuelva bien hasta formar una masa suave. Si la masa queda demasiado espesa puedes añadir un poco más de leche vegetal. Engrase ligeramente una sartén y caliéntala a fuego medio. Vita la masa en la sartén en porciones para formar pancakes. Fríelos por cada lado hasta que estén dorados. Coloque los pancakes en platos. Rocky con jarabe de as y adorn con fruta fresca. Servir inmediatamente. Uvas revueltas de tofu con verduras. Ingredients. 1 bloque de tofu firme. Bien escurrido y desmenuzado. 1 cucharada de aceite vegetal. 1 stroke 2 cebolla cortada en cubitos. 1 pimiento morro cortado en cubitos. 1 tomate cortado en cubitos. 2 cucharaditas de curcuma para el color. Sal y pimienta al gusto. Verduras frescas para decorar. Por ejemplo, cilantro. Cebollitas. Instructions. Calentar el aceite vegetal en una sartén y freír la cebolla picada hasta que esté transparente. Añade los pimientos y los tomates y fríelos unos minutos hasta que estén blandos. Añade el tofu desmenuzado. La curcuma, la sal y la pimienta. Freír todo junto hasta que el tofu esté bien caliente y adquiera el color de los uvas revueltas. Serve el tofu revuelto en un plato y decora con verduras frescas si lo deseas. Tazones de batidas saludables. Ingredients. 2 plátanos maduros. Cortadas en trozos y congeladas. 1 taza de bayas mixtas congeladas. Por ejemplo, fresas, arándanos, frambuesas. 1 taza de espinacas o col rizada. 1 taza de leche vegetal. Por ejemplo, leche de almendras, soja o avena. 2 cucharadas de semillas de chia. Frutas frescas, frutas secas y semillas para decorar. Instructions. En una licuadora. Haga puré los plátanos congelados. Las bayas congeladas. La espinaca o la col rizada y la leche vegetal hasta obtener una mezcla espesa y cremosa. Vita el batido en un bowl. Espolvorea semillas de chia sobre el batido y decora con fruta fresca. Nueces y semillas de tu elección. Batido saludable inmediatamente. Estas recetas no solo son deliciosas sino también llenas de nutrientes y son perfectas para un desayuno saludable. Deliciosas bocadillos. Paletas de verduras con hummus. Ingredients. Varias verduras de su elección. Por ejemplo, zanahorias, pimentos, apio, pepinos, tomates cherry, hummus. Casero o comprado. Instructions. Lava y pela las verduras si es necesario. Cótalo en paletas o rodajas manageables. Serve las verduras en un plato o bandilla junto con un tazón de hummus.
Sumerge los palitos de verduras en el hummus y disfrutarlos como un refrigerio saludable. Berritos de yoga con sabor a fruta. Ingredients: 2 tazas de avena, 1 taza de puré de manzana sin azúcar, 1 stroke 2 taza de yoga de almendras o soja sin azúcar, 1 stroke 4 taza de jarabe de arce o jarabe de agave, 1 cucharadita de extracto de vanilla, 1 taza de fruta seca de su elección. Por ejemplo, pasas, albaricoques, arándanos. 1 stroke 2 taza de nueces o semillas picadas. Por ejemplo, almendras, nueces, semillas de chia. Instructions: en un tazón grande. Combine la avena, el puré de manzana, el yoga de almendras o de soja, el jarabe de arce y el extracto de vanilla. Añade los frutas secas y las nueces o semillas picadas. Remove bien hasta que todo esté distribuido uniformemente. Cubrir un mold para hornear con papel para hornear y presionar la mezcla de avena uniformemente en el mold. Deje reposar la mezcla en el refrigerador durante al menos 2 horas o durante la noche. Saca las beras sólidas del mold. Corta en trozos y disfruta. Puedes guardarlas en un recipiente hermético en el refrigerador. Guacamole y totapas de maíz. Ingredients: 3 aguacates maduros. Jugo de 1-2 limas. 1 tomate cortado en cubitos. 1 stroke 4 taza de cebolla picada. 1 dient de ajo picado. 1 stroke 4 taza de hojas de cilantro fresco. Picados. Sal y pimienta al gusto. Chips de maíz o tortillas para mojar. Instructions: corta los aguacates por la mitad. Quita el jugo y saca la pulpa con una cuchara. En un bowl. Machaca el aguacate con un tenedor. Añade el jugo de limón y revolve bien. Añade el tomate picado, la cebolla, el ajo y el cilantro. Mezcla todo bien. Condimenta con sal y pimienta. También puedes agregar un poco de chili o jalapeno si te gusta picante. Serve el guacamole con totapas de maíz o tortillas para mojar. Exclamation point: disfruta de este cremoso y sabroso snack. Estas recetas son fáciles de preparar y perfectas para snacks o aperitivos saludables. Disfrútalas en una reunión social o como un delicioso snack. Mini pizzas veganas. Ingredients: para la masa: 1 masa de pizza, vegana y preparada o casera. Harina para estirar. Para la salsa de tomate: 1 taza de tomates colados. 1 cucharadita de aceite de oliva. 1 cucharadita de hierbas italianas secas. Sal y pimienta al gusto. Ingredients a elegir: queso vegano. Por ejemplo, mozzarella vegana. Verduras picadas. Por ejemplo, pimentos, tomates, cebollas, aceitunas. Salchichas veganas de jamón o tofu. Optional. Hierbas frescas. Por ejemplo, albahaca y oregano. Instructions: precaliente su horno a la temperatura recomendada para la masa de pizza. Extiende la masa de pizza sobre una superficie ligeramente enharinada y cótala en pequeñas círculos o cuadradas para formar mini pizzas. Para la salsa de tomate: calentar el aceite de oliva en una cacerola. Añade los tomates colados, las hierbas secas, la sal y la pimienta. Deja hervir brevemente y luego reserva. Coloque los trozos de masa en una bandilla de horno forrada con papel de horno. Untar cada base de mini pizza con la salsa de tomate y añade los ingredientes decididos. No olvides el queso vegano si lo usas.
Horny las mini pizzas según las instrucciones de la masa de pizza hasta que la masa esté dorada y el queso se haya derretido. Serve las mini pizzas calientes y decora con hierbas frescas si lo deseas. Quesadillas veganas. Ingredients: 4 tortillas grandes, veganas. 1 taza de queso rallado vegano. 1 lata de frijoles negros, escurridos y enjuagados. 1 pimiento rojo, cortado en cubitos. 1 cebolla pequeña, picada. 1 cucharadita de aceite de oliva. Especias al gusto. Por ejemplo, comino, pimentón, chile en polvo. Guacamole o salsa para servir. Optional. Instructions: calentar el aceite de oliva en una sartén y freír la cebolla y los pimientos picados hasta que estén blandos. Añade los frijoles negros y las especias y cocina durante unos minutos. Dejen frío la mezcla. Untar una capa de queso vegano sobre una tortilla, seguida de la mezcla de frijoles y pimientos. Coloca una segunda tortilla encima. Calienta una sartén a fuego medio y coloca con cuidado la quesadilla dentro. Freír por ambos lados hasta que estén dorados y el queso se haya derretido. Repito el proceso para las quesadillas restantes. Corte las quesadillas en cuartos y sírvelas calientes. Quizzes con guacamole o salsa. Estas mini pizzas y quesadillas veganas son deliciosas bocadillas o comidas y se pueden personalizar con diferentes verduras y especias. Disfrutalo solo o en buena compañía. Almuerzo y cena. El almuerzo y la cena son comidas cruciales del día que proporcionan a nuestro cuerpo la energía y los nutrientes que necesita. Aquí te explicamos por qué son importantes y qué proteínas y vitaminas debes incluir en tu dieta. Importancia del almuerzo y la cena. Aporte energético. El almuerzo y la cena aportan la energía que necesitamos para realizar nuestras actividades diarias y mantener nuestro metabolismo. Ingesta de nutrientes. Estas comidas son oportunidades para consumir nutrientes importantes como proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales que son esenciales para nuestra salud. Niveles de azúcar en sangre. Las comidas regulares ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en sangre y evitar antojos o bajones de energía. Saciedad. El almuerzo y la cena ayudan a favorecer la saciedad y evitar el consumo excesivo de bocadillas entre comidas. Interacción social. Estas comidas pueden brindar oportunidades para pasar tiempo con familiares, amigos o colegas y fortalecer los lazos sociales. Proteínas y vitaminas que necesitas. Proteínas. Las proteínas son importantes para la construcción y reparación de tejidos en el cuerpo. Las mayores fuentes de proteínas veganas incluyen legumbres, frijoles, lentejas, garbanzos, tofu, tempeh, nueces, semillas, quinoa y cereales integrales. Vitaminas. Aseguris de consumir suficientes vitaminas, especialmente vitamina B12, vitamina D, vitamina C y ácido fólico. Estas vitaminas son importantes para el sistema inmunológico, la salud ósea y la salud general. Se pueden obtener a partir de alimentos fortificados, suplementos dietéticos o una dieta variada basada en plantas. Minerales. También son importantes minerales como el calcio, hierro, zinc y magnesio. Estos se encuentran en alimentos como verduras de hojas verdes, nueces,
similis, cereales integrales y legumbres, fibra. La fibra es important para la digestión y puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre. Se encuentran en alimentos vegetales como cereales integrales, verduras y legumbres. Antioxidants. Los antioxidants, que abundan en frutas y verduras, protegen nuestras células del daño de los radicales libres y son importantes para la salud general. El almuerzo y la cena deben ser comidas equilibradas que contengan una variedad de nutrientes para satisfacer las necesidades de su cuerpo. Una dieta variada basada en plantas, combinada con una planificación cuidadosa, puede garantizar que obtengas todas las proteínas y vitaminas necesarias. Si tienes dudas dietéticas específicas, es aconsejable consultar con un nutricionista o médico para asegurarse de que tu dieta sea equilibrada. Sopa de fideos con verduras de colores. Ingredients: 200 grams de pasta integral, o la variedad de pasta de su elección. 1 litro de caldo de verduras. 1 cebolla cortada en cubitos. 2 zanahorias en rodajas finas. 2 ramas de apio, cortadas en rodajas finas. 1 pimiento rojo, cortado en cubitos. 1 calabaquín pequeño, cortado en cubitos. 1 taza de guisantes, frescos o congelados. 2 dientes de ajo picados. 1 cucharadita de aceite de oliva. Sal y pimienta al gusto. Hierbas frescas. Por ejemplo, perejil o cebollino para decorar. Optional. Instructions. Cocine la pasta según las instrucciones del paquete. Escurre y reserva. Calentar el aceite de oliva en una olla grande. Sofreír la cebolla y el ajo picados hasta que se ablanden. Añade las zanahorias, el apio, el pimiento morón y el calabaquín y saltea durante unos minutos hasta que estén ligeramente dorados. Verta el caldo de verduras en la olla y déjalo hervir. Luego reduce el fuego y cocina a fuego lento la sopa hasta que las verduras estén tiernas, normalmente entre 10 y 15 minutos. Añade los guisantes y cocínalos durante 2-3 minutos más hasta que estén bien calientes. Añade los fideos cocidos a la sopa y revuelve. Condimenta con sal y pimienta al gusto. Serva la colorida sopa de fideos con verduras en tazones y adorn con hierbas frescas. Si lo desea. Curry de verduras apto para veganos. Ingredients: 1 taza de arroz basmati, o una variedad de arroz de su elección. 1 cucharada de aceite vegetal. 1 cebolla cortada en cubitos. 2 dientes de ajo picados. 1 cucharada de curry en polvo, o más al gusto. 400 ml de leche de coco. 2 zanahorias en rodajas finas. 1 pimiento rojo cortado en cubitos. 1 florida pequeño de brócoli. 1 lata de garbanzos, escurridas y enjuagadas. Sal y pimienta al gusto. Cilantro fresco o perejil para decorar. Optional. Instructions. Cocina el arroz según las instrucciones del paquete. Calentar el aceite vegetal en una sartén grande. Freír la cebolla y el ajo picados hasta que estén blandos. Añade el curry en polvo y fríelo brevemente hasta que desprenda un aroma fragante. Añade las zanahorias, los pimientos y el brócoli a la sartén y cocina, revolviendo ocasionalmente, hasta que las verduras estén ligeramente doradas. Añade la leche de coco y mezcla bien. Cocina a fuego lento las verduras en la leche de coco hasta que estén tiernas,
generalmente entre 10 y 15 minutos. Anade los garbanzos y coquinales durante 2-3 minutos más hasta que estén bien calientes. Condimenta con sal y pimienta. Servo el curry de verduras sobre el arroz y adorn con cilantro fresco o perejil si lo desea. Estas dos recetas son deliciosas, saludables y fáciles de preparar. Son perfectos para veganos y ofrecen una buena porción de verduras en deliciosos platos. Nuggets de batata al horno. Ingredients. Para los nuggets de batata. 2 batatas medianas. Peladas y cortadas en trozos pequeños. 2 cucharadas de aceite de oliva. 1 cucharadita de pimentón en polvo. 1 cucharadita de ajo en polvo. 1 cucharadita de cebolla en polvo. 1 stroke 2 cucharadita de sal. 1 stroke 4 cucharadita de pimienta. Pan rallado. Vegano. Aceite en aerosol o más aceite de oliva para engrasar. Para la salsa para moja. 1 stroke 2 taza de mayonesa vegana. 1 cucharada de ketchup. 1 cucharadita de mostaza. 1 cucharadita de jarabe de arce. Instructions. Precalentar el horno a 220 grados centígrados y fuera una bandilla de horno con papel de horno. Coloque los nuggets de batata en un tazón grande y mezcal con aceite de oliva, pimentón, ajo en polvo, cebolla en polvo, sal y pimienta hasta que los nuggets estén bien sazonados. Las migas de pan en un recipiente poco profundo aparte. Primero cubra cada nuggets de batata con el pan rallado y luego colócalos en la bandilla para hornear preparada. Roque generosamente los nuggets con aceite en aerosol o pincel con más aceite de oliva para que queden crujientes. Hornee los nuggets en el horno durante unos 20-25 minutos hasta que estén dorados y crujientes. Mientras se hornean los nuggets, prepare la salsa para moja mezclando mayonesa vegana, ketchup, mostaza y jarabe de arce en un tazón pequeño. Serve los nuggets de batata horneados con la salsa para moja y disfruta. Espaguetis a la bolognese veganos. Ingredients. 200 grams de espaguetis integrales. Una alternativa sin gluten. 1 cucharada de aceite de oliva. 1 cebolla cortada en cubitos. 1 rama de apio cortada en cubitos. 2 dientes de ajo picados. 1 zanahoria cortada en cubitos. 1 pimiento rojo cortado en cubitos. 1 lata 400 g de tomates cortadas en cubitos. 1 cucharadita de albahaca seca. 1 cucharadita de oregano seco. Sal y pimienta al gusto. 1 taza de lentejas. Cocidas o enlatadas. Albahaca fresca o perejil para decorar. Optional. Instructions. Cocine los espaguetis según las instrucciones del paquete. Escurre y reserva. Calentar el aceite de oliva en una sartén grande. Freír la cebolla y el ajo picados hasta que estén blandos. Añade la zanahoria cortada en cubitos. El apio y el pimiento rojo y saltea durante unos minutos hasta que estén blandos. Agregue los tomates cortados en cubitos. La albahaca seca. El oregano seco. La sal y la pimienta. Cocina a fuego lento la salsa hasta que espese un poco, normalmente entre 10 y 15 minutos. Añade las lentejas cocidas y cocina durante 2-3 minutos más hasta que estén bien calientes. Verta la salsa bolognese vegana sobre los espaguetis cocidos y adorn con albahaca fresca o perejil, si lo desea. Estos son dos deliciosos platos veganos que son saludables y sabrosos.
Los nuggets de batata al horno son perfectos para picar o como guarnición. Mientras que los espaguetis boloñeses veganos son un plato principal abundant. Tacos crujientes de tofu. Ingredients. Para el tofu crujiente. 1 block de tofu firme. Prensado y cortado en cubos pequeños. 2 cucharadas de aceite vegetal. 1 cucharadita de pimentón en polvo. 1 cucharadita de comino. 1 stroke 2 cucharadita de ajo en polvo. 1 stroke 2 cucharadita de cebolla en polvo. Sal y pimienta al gusto. Para la marinada de tofu. 2 cucharadas de salsa de soja. 1 cucharada de jarabe de arroz o jarabe de agave. 1 cucharadita de sriracha o salsa picante. Optional. Para el relleno de tacos. 8 tortillas pequeñas. Veganas. 1 taza de lechuga fresca picada. Por ejemplo, lechuga iceberg o lechuga romana. 1 tomate cortado en cubitos. 1 stroke 2 cebolla roja. Cortado en cubitos. Crema agria vegana o yoga vegano como aderezo. Optional. Cilantro fresco o perejil para decorar. Optional. Gallos de lima para servir. Instructions. Corta el tofu en cubos y mezclalo en un bol con aceite vegetal. Pimentón en polvo. Comino. Ajo en polvo. Sal y pimienta. Recipient pequeño apart. Combine la salsa de soja, el jarabe de arroz el néctar de agave y la sriracha si la prefiere más picante para preparar la marinada. Sumerge el tofu en la marinada y asegúrese de que los cubos estén bien cubiertos. Deje marinar el tofu durante unos 10 minutos. Freír el tofu en una sartén a fuego medio hasta que quede crujiente y dorado. Por lo general, esto demora entre 5 y 7 minutos por página. Calienta ligeramente las tortillas, ya sea en una sartén o en el microondas. Rellene cada tortilla con tofu crujiente, lechuga picada, tomate cortado en cubitos y cebolla roja cortada en cubitos. Si lo desea, puede agregar crema agria vegana o yoga vegano como aderezo y decorar con cilantro fresco o perejil. Tacos de tofu crujientes con gallos de lima. Que puedes exprimir sobre el relleno para añadir un sabor fresco. Tacos crujientes de tofu son un plato vegano delicioso y rico en proteínas que puedes personalizar a tu gusto usando diferentes ingredientes y condimentos. Disfrútalas como una comida abundante para el almuerzo o la cena. De quinoa con verduras asadas. Ingredients. 1 taza de quinoa. 2 tazas de agua. Verduras de su elección. Por ejemplo, pimentos, calabacines, tomates cherry, berenjenas. 2 cucharadas de aceite de oliva. Sal y pimienta al gusto. 1 stroke 4 taza de perejil o cilantro fresco picado. Jugo de 1 limón. Queso feta vegano. Optional. Instructions. La quinoa en un colador. Luego ponlo a hervir en una olla con 2 tazas de agua. Reducir el fuego y cocinar a fuego lento durante 15-20 minutos hasta que se absorba el agua. Retira del fuego y deja enfriar. Corta las verduras en cubos al gusto. Mezcla con aceite de oliva, sal y pimienta y extender en una bandilla de horno. Asa las verduras en un horno precalentado a 200 grados centígrados durante unos 20-25 minutos hasta que estén ligeramente doradas. Quinoa enfriada en un recipiente grande y agreg las verduras asadas. Agreg el perejil o cilantro picado, el jugo de limón y el queso feta vegano optional.
Mezcla todo bien. Condimenta con más jugo de limón. Sal y pimienta. La ensalada de quinoa se puede servir caliente o fría. Burritos veganos. Ingredients: 4 tazones de burrito o tortillas. 1 taza de arroz cocido. 1 lata de frijoles negros, escurridos y enjuagados. 1 taza de verduras picadas. Por ejemplo, pimentos, cebollas, maíz, guacamole, salsa, queso vegano, optional. Cilantro fresco para decorar, optional. Instructions: calienta las tortillas o los burritos según las instrucciones del paquete. Añade una porción de arroz, frijoles negros y verduras picadas a cada tazón o tortilla. Añade guacamole, salsa y queso vegano al gusto. Las tortillas de burrito y adorn con cilantro fresco, si lo desea. Tofu frito con brócoli y salsa de cacahuete. Ingredients: 1 block de tofu firme, cortado en cubos. 2 tazas de florets de brócoli. 2 cucharadas de aceite vegetal. Sal y pimienta al gusto. Para la salsa de maní: 1 stroke 4 taza de mantequilla de maní. 2 cucharadas de salsa de soja. 1 cucharada de vinagre de arroz. 2 cucharadas de jarabe de arroz o jarabe de agave. 1 cucharadita de jengibre fresco rallado. 1 dient de ajo picado. Una pizca de pimienta cayena, optional. Agua para diluir la salsa. Instructions: freír el tofu en una sartén con aceite vegetal a fuego medio hasta que esté dorado y crujiente. Retira de la sartén y reserva los florets de brócoli en la misma sartén hasta que estén blandos y ligeramente dorados. Condimenta con sal y pimienta. En un tazón pequeño. Combine todos los ingredientes de la salsa de maní y diluir con agua si es necesario para lograr la consistencia deseada. Añade el tofu frito y el brócoli a la salsa de maní y mezcla bien. Sirva el plato caliente y adorn con salsa de maní adicional si lo desea. Recetas un poco más grandes. Hamba. Chili vegano sin carne. Ingredients: 1 taza de lentejas marrones o verdes, cocidos. 1 lata 400 g de frijoles rojos, escurridos y enjuagados. 1 lata 400 g de tomates cortados en cubitos. 1 cebolla cortada en cubitos. 2 dientes de ajo picados. 1 pimiento morrón cortado en cubitos. 2 cucharaditas de chili en polvo, o al gusto. 1 cucharadita de comino. Sal y pimienta al gusto. 2 cucharadas de aceite vegetal. Cilantro fresco o perejil para decorar, optional. Instructions: calienta el aceite vegetal en una olla grande y fríe la cebolla y el ajo picados hasta que estén blandos. Añade los pimientos y continúa friendo hasta que estén blandos. Añade el chili en polvo y el comino y tusta brevemente hasta que desprendan una fragancia. Añade los tomates cortados en cubitos, las lentejas y los frijoles. Condimenta con sal y pimienta. Cocina a fuego lento el chili a fuego medio hasta que esté bien caliente y los sabores se hayan mezclado, generalmente entre 15 y 20 minutos. Sirva el chili sin carne vegano caliente y adorn con cilantro fresco o perejil si lo desea. Serve con arroz o tortillas chips. Curry vegano de garbanzos. Ingredients: 2 latas. 400 g cada una de garbanzos, escurridos y enjuagados. 1 lata 400 ml de leche de coco. 1 cebolla cortada en cubitos. 2 dientes de ajo picados. 1 cucharada de aceite vegetal.
1 cucharada de curry en polvo, o al gusto, 1 cucharadita de comino, 1 cucharadita de curcuma, sal y pimienta al gusto, cilantro fresco para decorar, optional, arroz cocido o pan non para servir. Instructions. Calienta el aceite vegetal en una olla grande y fríe la cebolla picada y el ajo picado hasta que estén blandos. Añade el curry en polvo, el comino y la curcuma y tusta brevemente hasta que desprendan una fragancia. Añade los garbanzos escurridos y la leche de coco. Condimenta con sal y pimienta. Cocina a fuego lento el curry a fuego medio hasta que esté bien caliente y los sabores se hayan fusionado, generalmente entre 10 y 15 minutos. Serve el curry vegano de garbanzos caliente. Adorn con cilantro fresco y disfrutelo con arroz o pan non. Sopa vegana de patata y lentejas. Ingredients. 4 patatas grandes. Peladas y cortadas en cubitos. 1 taza de lentejas verdes o marrones. Lavados. 1 cebolla cortada en cubitos. 2 dientes de ajo picados. 1 cucharadita de comino. 1 cucharadita de pimentón en polvo. 8 tazas de caldo de verduras. Sal y pimienta al gusto. 2 cucharadas de aceite vegetal. Cebollino fresco o perejil para decorar. Optional. Instructions. Calienta el aceite vegetal en una olla grande y fríe la cebolla picada y el ajo picado hasta que estén blandos. Añade el comino y el pimentón en polvo y tusta brevemente hasta que desprendan una fragancia fragante. Añade las patatas cortadas en cubitos y las lentejas lavadas. Añade el caldo de verduras y mezcla todo bien. Condimenta con sal y pimienta. Pon la sopa a hervir y luego reduce el fuego. Cocina a fuego lento la sopa hasta que las patatas y las lentejas estén tiernas. Normalmente entre 20 y 25 minutos. Serve la sopa vegana de patatas y lentejas caliente y adorn con cebollino fresco o perejil si lo desea. Estas recetas son abundantes y satiantes y son perfectas para cuando tienes mucha hambre. Disfrútalas como comida principal y nutrit bien. Guarniciones y salsas. Angeline von Waldreben damos mucha importancia a la variedad y al sabor de los acompañamientos y salsas para hacer las comidas aún más deliciosas. A continuación se presentan algunos de los enfoques preferidos del equipo para preparar guarniciones y salsas. Ingredientes frescos. El equipo prefiere ingredientes frescos y de temporada para enriquecer las guarniciones y salsas con sabores y colores naturales. El uso de verduras frescas, herbas y especias es primordial. Sabor y variedad. Las guarniciones y salsas no solo deben servir como acompañamiento, sino que también pueden disfrutarse por sí solas. El equipo combina diferentes sabores y texturas para ofrecer una experiencia de sabor equilibrada. Aspectos de salud. El equipo se asegura de que las guarniciones y salsas son nutritivas. A menudo utilizan grasas saludables como el aceite de oliva o el aguacate y prefieren opciones integrales y sin gluten para satisfacer las necesidades de diferentes preferencias dietéticas. Creatividad. La Helena de Waldreben no tiene miedo de los experimentos creativos. Disfrutas reinterpretando recetas clásicas y explorando combinaciones innovadoras de sabores y texturas. Adaptabilidad. Las guarniciones y salsas deben ser versátiles y fáciles de incorporar a diferentes comidas.
El equipo crea menudo recetas que son adecuadas tanto para platos principales como para aperitivos o comida para comer con los dedos. Socializa. Las guarniciones y salsas a menudo fomentan el compartir y la interacción social mientras se come. El equipo lo ve como una oportunidad para enriquecer las comidas compartidas y fortalecer la experiencia compartida. En general, la filosofía del equipo de Helene von Waldreben a la hora de preparar guarniciones y salsas se caracteriza por la calidad, la variedad y la creatividad para ofrecer una gama de opciones deliciosas y saludables que hagan de comer un placer especial. Aquí están las recetas de puré de papas con mantequilla vegana, alitas de cauliflower con salsa barbacoa y pasta de calabaquín con pesto. Puré de patatas con mantequilla vegana. Ingredients: 4 patatas grandes, peladas y cortadas en cubitos. 1/2 taza de leche de almendras sin azúcar, u otra leche vegetal. 3 cucharadas de mantequilla vegana. Sal y pimienta al gusto. Perejil fresco o cebollino para decorar. Optional. Instructions. Coloque las patatas cortadas en cubitos en una olla grande y cóbralas con agua. Póngalo a hervir y luego cocinelo a fuego medio hasta que las papas estén tiernas, generalmente entre 15 y 20 minutos. Esca las patatas cocidas y regresalas a la olla. Añade la mantequilla vegana y la leche de almendras. Usando un machacador de papas o una licuadora de mano. Tricha las papas, la mantequilla vegana y la leche de almendras hasta que quede suave. Condimenta con sal y pimienta al gusto. Transfiera el puré de papas a un recipiente para servir. Adorn con perejil fresco o cebollino, si lo desea. Y serva con una rebanada adicional de mantequilla vegana. Alitas de cauliflower con salsa barbacoa. Ingredients para las alitas de cauliflower: 1 cabeza de cauliflower, cortada en florets pequeñas. 1 taza de pan rallado panko, vegano. 1 cucharadita de ajo en polvo. 1 cucharadita de cebolla en polvo. 1 cucharadita de pimentón en polvo. Sal y pimienta al gusto. Aceite vegetal para freír. Ingredients para la salsa barbacoa: 1/2 taza de salsa barbacoa vegana. 1/4 taza de mayonesa vegana. 1 cucharada de jarabe de arroz o jarabe de agave. Instructions. Escalda los ramelitos de cauliflower en agua hirviendo durante unos 5 minutos. Escurre y dejar enfriar. En un bowl, mezcla el pan rallado panko con el ajo en polvo, la cebolla en polvo, el pimentón en polvo, la sal y la pimienta. Mezcla los ramelitos de cauliflower con la mezcla de empanizado hasta que estén bien cubiertos. Alitas de cauliflower empanizadas en una sartén con aceite vegetal a fuego medio hasta que estén doradas y crujientes. Mientras tanto, mezcla todos los ingredientes para la salsa barbacoa. Alitas de cauliflower fritas con la salsa barbacoa. Fideos de calabaquín con pesto. Ingredients: calabacines medianas. 1 taza de albahaca fresca. 1/2 taza de pinones. 2 dientes de ajo picadas. 1/2 taza de aceite de oliva. 1/2 taza de parmesano vegano o levadura nutritional. Jugo de un limón. Sal y pimienta al gusto. Tomates cherry para decorar. Optional. Instructions. Los calabacines and fideos usando un cortador en espiral. En una licuadora. Combine la albahaca fresca, los pinones, el ajo picado, el aceite de oliva,
el parmesano vegano o la levadura nutritional, el jugo de limón, la sal y la pimienta para hacer un pesto. Coloc los fideos de calabaquín en un tazón grande y virta el pesto sobre ellos. Mezcla todo bien hasta que los fideos de calabaquín queden cubiertos uniformemente con el pesto. Con tomates cherries y se desea. Estas tres recetas no solo son deliciosas, sino también veganas y ofrecen mucho sabor y variedad en el plato. Buen provecho. Nuggets de brócoli y queso. Ingredients: 2 tazas de brócoli fresco, finamente picado. Cheddar vegetal, rallado. 1 stroke 2 taza de pan rallado, vegano. 1 stroke 4 taza de parmesano vegano o levadura nutritional. 1 dient de ajo picado. 1 cucharadita de pimentón en polvo. Sal y pimienta al gusto. 2 cucharadas de leche vegetal. Por ejemplo, leche de almendras. 1 stroke 4 taza de harina. Por ejemplo, harina de garbanzos para una. Aceite vegetal para freír. Instructions. Combine el brócoli picado, el queso cheddar vegano, el pan rallado, el parmesano vegano, el ajo picado, el pimentón, la sal y la pimienta. Añade la leche vegetal y vulva mezcla. Esto hace que la mezcla quede pegajosa. Añade la harina y revolve bien para unir aún más la mezcla. La mezcla en pequeñas trocitos o hamburguesas. Calienta el aceite vegetal en una sartén y fríe el brócoli y los nuggets de queso a fuego medio hasta que estén dorados por ambos lados. Escurre sobre toallas de papel para eliminar el exceso de aceite. Serve los nuggets de brócoli y queso calientes. Son un delicioso refrigerio o guarnición. Patatas gallo crujientes. Ingredients: 4 patatas grandes, lavadas y cortadas en gajos. 2 cucharadas de aceite de oliva. 1 cucharadita de pimentón en polvo. 1 cucharadita de ajo en polvo. 1 cucharadita de cebolla en polvo. Sal y pimienta al gusto. Perejil fresco o romero para decorar. Optional. Instructions. Precalentar el horno a 220 grados centígrados y fuera una bandilla de horno con papel de horno. Coloc las rodajas de papa en un tazón grande y mezcla con aceite de oliva, pimentón, ajo en polvo, cebolla en polvo, sal y pimienta hasta que las papas estén bien sazonadas. Extiende las rodajas de papa sazonadas en la bandilla para hornear preparada. Hornee las patatas en el horno durante unos 25-30 minutos hasta que queden doradas y crujientes. Voltéalas de vez en cuando durante la cocción para asegurarse de que se doran de manera uniforme. Retira las patatas gallo crujientes del horno. Decora con perejil fresco o romero. Si se desea. Y serve calientes. Son un delicioso acompañamiento para muchos platos. Estas dos recetas son deliciosas y fáciles de preparar. Disfrute de los nuggets de brócoli y queso como refrigerio o guarnición y de las crujientes rodajas de papa como un abundante acompañamiento para sus platos favoritos. Buen provecho. Sándwiches veganos creativos. Los sándwiches veganos creativos son una forma divertida y sabrosa de proporcionar a los veganos una dieta variada y equilibrada. Estos sándwiches no solo ofrecen una experiencia de sabor, sino que también pueden contener ingredientes saludables que satisfacen las necesidades nutricionales de los adolescentes en crecimiento. La variedad depende
Aderasus y salsus permita los veganos crear sus propias creations individuales y dar rienda suelta a su creatividad culinaria. Des options vegetarianas o veganas hasta aderasus de carne y pescado. Existen numerosas formas de personalizar los sándwiches veganos a tu gusto. Con verduras frescas, especias y salsas. Puedes crear combinations de sabores únicos mientras absorbes nutrientes importantes. Los sándwiches veganos creativos son perfectos para comidas escolares, picnics o como una opción rápida y saludable para llevar. Sándwiches BLT veganos. Ingredients: 8 rebanadas de pan integral, vegano. 1 paquete de tocino vegano. Por ejemplo, hecho de tempeh o seitan. 2 tomates en rodajas. Lechuga de hoja o espinaca baby. Mayonesa vegana. Mostaza. Optional. Sal y pimienta al gusto. Instructions. Freír el tocino vegano según las instrucciones del paquete hasta que quede crujiente. Tosta las rebanadas de pan integral. Untar mayonesa vegana y mostaza al gusto en cada rebanada de pan. Coloca una capa de lechuga o espinacas baby sobre 4 de las rebanadas de pan. Luego coloca las rodajas de tocino vegano crujiente sobre la ensalada. Coloca las rodajas de tomate uniformemente sobre el tocino y sazón con sal y pimienta. Coloca las 4 rebanadas de pan restantes encima a modo de tapa. Corta los sándwiches BLT veganos por la mitad y serva. También puedes envolverlas en tolas de papel y disfrutarlas mientras viajas. Sándwiches de mantequilla de maní y plátano. Ingredients: 8 rebanadas de pan integral, vegano. 1 plátano, cortado en rodajas finas. 4 cucharadas de mantequilla de maní cremosa, vegana. 2 cucharaditas de jarabe de arroz o jarabe de agave, optional. Instructions: si lo deseas, puedes tostar las rebanadas de pan integral. Untar generosamente la mantequilla de maní sobre 4 rebanadas de pan. Coloca las rodajas de plátano uniformemente sobre la mantequilla de maní. Si lo desea, roque un poco de jarabe de arroz o jarabe de agave sobre las rodajas de plátano. Coloca las 4 rebanadas de pan restantes encima a modo de tapa. Corta los sándwiches de mantequilla de maní y plátano por la mitad y serva. Son un dulce y nutritivo capricho. Sándwich vegano de ensalada de huevo. Ingredients: para la ensalada de huevo vegana, 1 bloque de tofu firme, prensado y desmenuzado. 2 cucharadas de mayonesa vegana. 1 cucharadita de mostaza de Dijon. 1 cucharadita de curcuma para el color amarillo. 1 cucharadita de pimentón en polvo. Sal y pimienta al gusto. Cebollino fresco o cebolletas. Finamente picado. Para el sándwich. 8 rebanadas de pan integral, vegano. Lechuga de hoja o espinaca baby. Rodajas de tomate. Eras de cebolla roja optional. Instructions: en un tazón. Combine el tofu desmenuzado. La mayonesa vegana. La mostaza de Dijon. La curcuma. El pimentón. La sal. La pimienta y las cebolletas picadas para hacer la ensalada de huevo vegana. Si lo deseas, puedes tostar las rebanadas de pan integral. Coloca una capa de lechuga o espinacas baby sobre 4 de las rebanadas de pan. Distribuye generosamente la ensalada de huevo vegana sobre las verduras. Coloca rodajas de tomate y eras de cebolla. Si lo desea, sobre la ensalada de huevo. Coloca las 4 rebanadas de pan restantes encima a modo de tapa.
Kort los sandwiches de ensalada de huevo vegana por la mitad y serva. Son un sandwich abundant y satisfactorio para levar o para el almuerzo. Estas tres recetas de sandwich son versátiles, deliciosas y aptas para veganos. Son perfectos como comida rápida para veganos o para cualquiera que busque options deliciosas sin carne. Wraps de hummus y verduras. Ingredients: tortillas veganas, hummus, vegano, lechuga de hoja, rodajas de pepino, rodajas de tomate, tiras de pimiento, eras de cebolla roja, aceitunas optional, sal y pimienta al gusto, hierbas frescas, por ejemplo, perejil o cilantro, optional. Instructions: las tortillas para que queden más flexibles. Unta una cucharada generosa de hummus en cada tortilla. Coloque una capa de lechuga sobre cada wrap. Luego coloque sobre la ensalada rodajas de pepino, rodajas de tomate, tiras de pimiento y eras de cebolla roja. Si lo desea, añada algunas aceitunas. Condimenta con sal y pimienta al gusto y decora con hierbas frescas. Los wraps firmemente y cótelas por la mitad. Están listas para ser servidas. De ensalada de pollo a base de plantas. Ingredients: ensalada vegetal de pollo. 1 paquete de pollo de origen vegetal. Por ejemplo, de soja o seitan. Cortado en cubitos. 1/2 taza de mayonesa vegana. 2 cucharadas de mostaza de Dijon. 1 cucharadita de jugo de limón. 1/4 taza de apio, finamente picado. 1/4 taza de cebolla roja, finamente picada. Sal y pimienta al gusto. Perejil fresco o eneldo picado, optional. Para el sándwich, 8 rebanadas de pan integral, vegano. Lechuga de hoja o espinaca baby. Rodajas de tomate. Eras de cebolla roja optional. Instructions: Como combine el pollo a base de plantas. La mayonesa vegana. La mostaza de Dijon. El jugo de limón. El apio y la cebolla roja para hacer la ensalada de pollo a base de plantas. Condimenta con sal y pimienta al gusto. Optionalmente agregue hierbas frescas picadas. Si lo deseas, puedes tostar las rebanadas de pan integral. Coloque una capa de lechuga o espinacas baby sobre 4 de las rebanadas de pan. Generosamente la ensalada de pollo vegetal sobre las verduras. Coloque rodajas de tomate y eras de cebolla, si lo desea, sobre la ensalada de pollo. Coloque las 4 rebanadas de pan restantes encima a modo de tapa. Sándwiches de ensalada de pollo a base de plantas por la mitad y serva. Disfrute de este sándwich abundant y satisfactorio. Estas dos recetas ofrecen deliciosas alternativas vegetales a los sándwiches y wraps clásicos. Son fáciles de preparar y son perfectos para una comida rápida o un almuerzo para levar. Delicious dulces. El equipo de Helene von Waldreben y la búsqueda de las mejores recetas veganas. En el mundo actual, donde la nutrición se está volviendo más diversa y consciente, Helene von Waldreben se ha embarcado en un viaje para descubrir y crear las mejores recetas veganas. Este viaje no fue solo un descubrimiento culinario, sino también un viaje de autodescubrimiento y estilo de vida consciente. La idea de buscar las mejores recetas veganas surgió del deseo del equipo de Helene von Waldreben de promover una dieta sana, sostenible y respetuosa con los animales. El veganismo no es solo una dieta,
sino también una filosofía de vida que enfatiza el respeto por los animales y el medio ambiente. El equipo no solo quería disfrutar de deliciosos platos veganos, sino también mostrar a otras personas lo diversa, deliciosa y satisfactoria que puede ser una dieta basada en plantas. El viaje comenzó en las propias cocinas de los miembros del equipo, donde comenzaron a preparar platos veganos sencillos y deliciosos. Este fue el comienzo de un apasionante viaje culinario que la llevaría alrededor del mundo. El equipo estaba decidido a explorar la diversidad de la cocina vegana, desde los sabores de Asia hasta los sabores tradicionales del Mediterráneo. La búsqueda de las mejores recetas veganas llevó al equipo a diferentes lugares del mundo. En Tailandia degustaron deliciosos curries veganos y frutas exóticas que deleitaron sus sentidos. En Italia descubrieron la magia de los platos de pasta vegana caseras y de las salsas aromáticas. En la India se sumergieron en el mundo de las especias picantes y diversos platos veganos como el dal y el aloo gobi. Durante sus viajes, el equipo también aprendió de la gente local que compartió su conocimiento sobre platos tradicionales a base de plantas. Aprendieron sobre los beneficios para la salud de una dieta vegana y cómo puede proteger el planeta. Estos encuentros inspiraron al equipo a perfeccionar aún más sus recetas y desarrollar una comprensión más profunda de los principios veganos. Sin embargo, la búsqueda de las mejores recetas veganas no fue solo un viaje a lugares lejanos, sino también un viaje a las raíces de la nutrición basada en plantas. El equipo comenzó a visitar los mercados de agricultores locales y a familiarizarse con los alimentos básicos que forman la base de una dieta vegana. Aprendieron a utilizar ingredientes de temporada y incorporar prácticas sostenibles en la cocina. Durante su viaje, Helene von Waldreben desarrolló una pasión por la creatividad en la cocina vegana. Experimentaron con diferentes texturas, sabores y técnicas para desarrollar recetas innovadoras pero accesibles. Descubrieron que las posibilidades veganas eran infinitas y que podían reemplazar fácilmente los productos animales tradicionales con alternativas de base vegetal. Una lección importante que el equipo aprendió durante su viaje es la importancia de la comunidad. Conocieron personas que compartían su pasión por la cocina vegana y se convirtieron en parte de una creciente comunidad global de veganos y personas con conciencia ecológica. Esta comunidad la inspiró a compartir sus recetas y conocimientos y alentar a otros a probar el estilo de vida vegano. Hoy, después de muchos años de búsqueda de las mejores recetas veganas, Helene von Waldreben ha desarrollado una gran cantidad de platos veganos deliciosos y saludables. Estos varían desde platos principales salados hasta delicios dulces y postres. Han creado un libro de cocina vegana para niños con más de 200 recetas para ayudar a padres y hijos a disfrutar de una dieta saludable y respetuosa con los animales. La búsqueda de las mejores recetas veganas no fue solo un viaje culinario, sino también un viaje de autodescubrimiento y de concienciación medioambiental. La Helena de Waldreben ha aprendido que una dieta basada en plantas no solo puede ser deliciosa, sino también sostenible y saludable.
esperan que sus recetas inspiren a personas de todo el mundo a explorar options veganas y hacer una contribución positiva a la salud del planeta. Pancakes de chocolate veganos. Ingredients. 1 taza de harina. Por ejemplo, harina de trigo o harina integral. 2 cucharadas de cacao en polvo. 2 cucharadas de azúcar vegana. 2 cucharaditas de polvo para hornear. 1 pizca de sal. 1 taza de leche vegetal. Por ejemplo, leche de almendras. 2 cucharadas de aceite vegetal. 1 cucharadita de extracto de vanilla. Chips de chocolate veganas o salsa de chocolate optional. Fruta fresca para decorar. Por ejemplo, bayas, rodajas de plátano. Instructions. En un tazón grande. Combine la harina, el cacao en polvo, el azúcar, el polvo para hornear y la sal. En un recipiente aparte. Combine la leche vegetal, el aceite vegetal y el extracto de vanilla. Añade los ingredientes líquidos a los ingredientes secos y mezcla bien hasta formar una masa suave. Engrase ligeramente una sartén y caliéntala. Vierta la masa en el molde para formar pancakes del tamaño deseado. Hornea a fuego medio hasta que se formen burbujas en la superficie. Luego, con cuidado, voltea y fría el otro lado hasta que esté dorado. Decora los pancakes de chocolate veganos con chispas de chocolate o salsa de chocolate si lo deseas. Y fruta fresca! Exclamation point serve y disfruta. Paletas de frutas saludables. Ingredients. Frutas frescas. Por ejemplo, fresas, arándanos, mango, kiwi. Alternativa de yoga de origen vegetal. Por ejemplo, yoga de soja, jarabe de agave o jarabe de arce. Optional. Moldes y paletas para paletas. Instructions. Lava la fruta fresca. Pelala y cortala en trozos pequeños. Coloque capas de trozos de fruta y alternativas de yoga de origen vegetal alternativamente en los moldes para paletas. También puedes agregar un poco de néctar de agave o jarabe de arce entre las capas si lo prefieres más dulce. Los moldes para paletas con los paletas y congela por al menos 4 horas o toda la noche hasta que las paletas estén completamente congeladas. Antes de servir, coloque brevemente los moldes bajo agua tibia para facilitar el desmoldado de las paletas. Paletas de frutas saludables están listas para disfrutar. Especialmente en los días calurosos. Boletas energéticas con frutas secas y frutas deshidratadas. Ingredients. 1 taza de frutas secas mixtas. Por ejemplo, almendras, anacardos, nueces. 1 taza de dátiles sin huso. 1 stroke 2 taza de albaricoque secas o higas. 2 cucharadas de cacao en polvo. 1 cucharadita de extracto de vanilla. 1 pizca de sal. Hajuelas de coco o semillas de sésamo para reboza. Optional. Instructions. Mule las nueces mixtas en un procesado de alimentos o licuadora hasta que estén picadas en trozos grandes. Añade los dátiles sin huso y los albaricoques secos o higas y continúa mezclando hasta formar una mezcla pegajosa. Estén bien combinadas. Form la mezcla en bolitas pequeñas y, opcionalmente, rebózalas en coco rallado o semillas de sésamo para cubrirlas. Guard las bolas energéticas en un recipiente hermético en el refrigerador. Son una excelente opción de refrigerio saludable para levar o como aparte de energía entre comidas. Estas 3 recetas no solo son deliciosas,
sino también saludables y fáciles de preparar. Son options perfectas para un capricho dulce un snack saludable tanto para niños como para adultos. Buen provecho. Muffins de chocolate y platano. Ingredients. 2 plátanos maduros. 1 stroke 4 taza de aceite vegetal. 1 stroke 4 taza de leche vegetal. Por ejemplo, leche de almendras. 1 cucharadita de extracto de vanilla. 1 taza de harina. Por ejemplo, harina de trigo o harina integral. 1 stroke 3 taza de cacao en polvo. 1 stroke 2 taza de azúcar vegana. 1 cucharadita de polvo para hornear. 1 stroke 2 cucharadita de bicarbonato de sodio. Una pizca de sal. Chips de chocolate veganos o trozos de chocolate optional. Instructions. Precaliente el horno a 180 grados centígrados y for un molde para muffins con piratines de papel. En un bowl. Machaca los plátanos y luego añade la leche vegetal, el aceite vegetal y el extracto de vanilla. Mezcla bien. En un recipiente aparte. Combine la harina, el cacao en polvo, el azúcar, el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio y la sal. Añade los ingredientes secos a la mezcla de platano y revolve suavemente hasta que estén bien mezclados. Incorpora las chispas de chocolate veganas o los trozos de chocolate. Si los USA. Divide la masa de manera uniforme entre los capasulas de papel para muffins. Hornee los muffins de chocolate y platano durante aproximadamente 18 a 20 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro de un muffin, este salga limpio. Saca los muffins del horno y dejarlos enfriar sobre una rejilla. Decora con chispas de chocolate adicional si se desea. Los muffins de chocolate y platano son un delicioso postre perfecto para merenda. Desayunar o tomar como postre. Helado de frambuesa y coco en palito. Ingredients. 1 taza de frambuesas frescas o congeladas. 1 lata de leche de coco. 2 cucharadas de jarabe de arce o jarabe de agave. 1 cucharadita de extracto de vanilla. Una pizca de sal. Moldes y palitas para palitas. Instructions. Coloque las frambuesas frescas o congeladas en una licuadora. Añade la leche de coco, el jarabe de arce o el jarabe de agave, el extracto de vanilla y una pizca de sal. Mezcla todo bien hasta formar una mezcla suave. La mezcla de frambuesa y coco en moldes para palitas y agrega los palitos. Congela los moldes durante al menos 4 horas o durante la noche hasta que el helado de frambuesa y coco esté completamente congelado. Antes de servir. Coloque brevemente los moldes bajo agua tibia para facilitar el desmoldado de las palitas. Los helados de frambuesa y coco son refrescantes y frutados. Perfectos para los días calurosos de verano o como un capricho saludable en cualquier época del año. Disfruta de estos deliciosos postres veganos. Aperitivos para la fiesta. Los bocadillos para fiestas son un complemento esencial para cualquier evento social. Estos bocadillos deliciosos y a menudo fáciles de comer con las manos están diseñados para deleitar culinariamente los invitados y mejorar el estado de ánimo en fiestas y reuniones. Los bocadillos para fiestas vienen en una variedad aparentemente infinita y pueden ser salados, dulces, crujientes o cremosos, según las preferencias de los invitados. A continuación se muestran algunos bocadillos populares para las fiestas.
Papas fritas y salsas. Una selección de papas fritas crujientes. Chips de tortilla o palitas de vegetales. Servidas con una variedad de salsas como guacamole, salsa, hummus o salsa de espinacas y alcachofas. Mini sándwiches. Sándwiches o hamburguesas pequeñas rellenas con una variedad de ingredientes como tofu ahumado, verduras, queso vegano y salsas. Bandajas para fiestas. Bandajas de quesos. Bandajas de frutas. Bandajas de verduras y bandajas de antipasti atractivamente presentadas con una selección de delicias veganas. Finger food. Snacks pequeños y fáciles de comer como empanadillas veganas rellenas. Mini quiches. Hojaldras y rolitas de primavera veganas. Dulces y postres. Deliciosas dulces como tartas veganas. Galetas. Brownies. Fondue de chocolate o brochetas de frutas recubiertas de chocolate. Palomitas de maíz. Palomitas de maíz recién preparadas con diversas especias o mezclas de especias. Des dulces hasta picantes. Frutas secas y mezclas para snacks. Frutas secas mixtas. Garbanzos tostadas. Mezcla de frutas secas y otros snacks crujientes y fáciles de tomar. Mini pizzas. Pequeñas pizzas individuales con queso vegano y una selección de ingredientes. Chips de verduras. Chips de verduras caseras como chips de remolacha. Chips de boniato o chips de calabaquín. Rollas de sushi. Rollas de sushi veganas con verduras. Aguacate o tofu encurtido. Los bocadillos para fiestas no solo son deliciosos, sino que también brindan una gran oportunidad para mostrar opciones veganas creativas y deliciosas. Se pueden personalizar para adaptarse a las preferencias de sus invitados y al tipo de fiesta, ya sea una reunión informal, un cumpleaños, una celebración navideña o un evento social. Con una selección de bocadillos veganas para fiestas, puedes asegurar de que todos tus invitados tengan algo delicioso para picar y disfrutar, independientemente de su dieta. Mini hamburguesas veganas. Ingredients. Para las hamburguesas. 1 lata de garbanzos. Escurridas y enjuagadas. 1 cebolla pequeña. Finamente picada. 2 dientes de ajo. Picados. 1 cucharadita de comino. 1 cucharadita de pimentón en polvo. Sal y pimienta al gusto. 2 cucharadas de harina o pan rallado. Para los panecillos de hamburguesa. Mini panecillos de hamburguesa. Veganos. Lechuga de hoja. Rodajas de tomate. Eras de cebolla roja. Rodajas de pepinillo. Mayonesa o mostaza vegana. Ketchup. Vegano. Instructions. Mul los garbanzos en un procesador de alimentos hasta que estén picados en trozos grandes. Sofreír la cebolla picada y los dientes de ajo en una sartén con un poco de aceite hasta que estén blandos. A continuación añadimos el comino y el pimentón en polvo y lo sofreímos brevemente. Añade los garbanzos a la sartén y mezclalos con sal, pimienta y copas de harina o pan rallado. La mezcla debe mantenerse bien unida. Forma la mezcla en pequeñas hamburguesas y freírlas en una sartén con un poco de aceite hasta que estén doradas por ambos lados. Corta los mini panecillos de hamburguesa y cóbralos con lechuga, rodajas de tomate, eras de cebolla roja, mayonesa vegana o mostaza, ketchup y rodajas de pepinillo. Las hamburguesas de garbanzos fritas sobre los panecillos. Coloque las tapas de los panecillos encima y serva.
Espargutis crujiens con verderus. Ingredients. Espargutis. Veganus. Verderus de su elección. Por ejemplo. Calabacín. Pimentos. Broccoli. 1 taza de pan rallado panko. Vegano. 1 cucharadita de ajo en polvo. 1 cucharadita de cebolla en polvo. Sal y pimienta al gusto. Aceite vegetal para freír. Instrucciones. Los espargutis según las instrucciones del paquete. Escóralas y recévalas. Corta las verduras en tiras finas o en trozos al gusto. En un bol. Mezcla el pan rallado panko con el ajo en polvo. La cebolla en polvo. La sal y la pimienta. Freír las verduras en un poco de aceite vegetal hasta que queden blandas y ligeramente doradas. Los espargutis cocidos y mezcla bien. La mezcla de pan rallado panko sobre los espargutis y las verduras y continúa friendo hasta que el pan rallado esté crujiente. Inmediatamente los espargutis crujientes con verduras. Mini quiches veganos. Ingredients. Para la masa. 1. 1/2 tazas de harina. Vegana. 1/2 cucharadita de sal. 1/2 taza de aceite vegetal. 1/4 taza de agua fría. Para el relleno. Verduras de su elección. Por ejemplo. Espinacas. Champiñones. Pimentos. 1 taza de tofu sedoso. 1 cucharadita de curcuma. 1/4 taza de leche vegetal. Por ejemplo. Leche de soja. Sal y pimienta al gusto. Instrucciones. Para la masa. En un bol. Mezcla la harina y la sal. Añade el aceite vegetal y el agua fría y amasa hasta formar una masa. La masa en un molde para muffins para formar mini quiches. Para el relleno. Corta las verduras de tu elección en trozos pequeños y fríelas en una sartén hasta que estén blandas. Licúa el tofu sedoso, la leche vegetal, la curcuma, la sal y la pimienta en una licuadora hasta que quede suave. Distribuye los trozos de verduras fritas entre las tortillas de masa y luego vierte la mezcla de tofu sobre ellas. Horní las mini quiches en un horno precalentado a 180 grados centígrados durante unos 20-25 minutos hasta que estén doradas. Saca las mini quiches veganas del horno y dejarlas enfriar un poco antes de servir. Rolitas de sushi de verduras. Ingredients. Láminas de alga-nori. Arroz para sushi. Cocido y enfriado. Verduras de su elección. Por ejemplo. Tiras de pepino. Aguacate. Tiras de zanahoria. Pimentos. Salsa de soja vegana. Wasabi y jengibre encurtido. Optional. Esterilla de sushi y film plástico para enrolar. Instrucciones. Coloca una hoja de alga-nori sobre la estera de sushi con el lado rugoso de la hoja hacia arriba. Humedezca ligeramente sus manos y toma un panado de arroz para sushi. Extiende el arroz uniformemente sobre la hoja de nori, dejando unos 2 cm libres en un extremo. Coloque las verduras de su elección cortadas en rodajas finas en el centro del arroz. Levante la esterilla y enroll la hoja de nori con el arroz y las verduras hasta formar un rollo apretado. Presiona suavemente para asegurar que el rollo permanezca unido. Corta el rollo de sushi en trozos del tamaño de un bocado y repite el preciso con los ingredientes restantes. Serva los rollos de sushi de verduras con salsa de soja, wasabi y jengibre encurtido a su gusto. Mini tazas de tacos veganos. Ingredients. Tostadas pequeñas o tortillas para tacos.
veganus, vegano para tacos, por ejemplo, granulas de soja sazonados, frijoles negros, verduras, guacamole, vegano, queso vegano, optional, crema agria vegana sazonada, optional, cilantro fresco o perejil para decorar, instructions. Tostadas pequeñas o tortillas para tacos de acuerdo con las instrucciones del paquete. Relleno vegano para tacos. Puedes usar granulas de soja sazonadas, frijoles negros, verduras o tus ingredientes favoritos para tacos. Lean cada tostada o tortilla para tacos con una porción del relleno para tacos. Cuba los mini tacos con guacamole y queso vegano. Si lo deseas. Añade una pequeña cantidad de crema agria vegana sazonada encima. Decora los mini tacos con cilantro fresco o perejil. Serva los mini tacos como deliciosas bocadillas o aperitivos para fiestas. Estas dos recetas son excelentes options para fiestas o reuniones sociales. Ofrecen una forma deliciosa y atractiva de disfrutar de verduras y sabores y se pueden personalizar para adaptarse a los gustos de sus invitados. Descargo de responsabilidad. La información proporcionada en este libro es solo para fines informativos y no pretende sustituir el asesoramiento o tratamiento médico profesional. El autor y los editores de este libro no asumen ninguna responsabilidad por daños o pérdidas resultantes del uso de la información presentada en este libro. La información contenida en este libro se basa en el estado actual del conocimiento médico en el momento de su publicación y está sujeta a cambios debido a nuevos hallazgos o desarrollos. Se recomienda que consulte un médico o profesional médico calificado antes de utilizar cualquier terapia. Tratamiento o cambio de estilo de vida mencionado en este libro para asegurarse de que sea apropiado para su situación individual. El autor y los editores de este libro no asumen ninguna responsabilidad por la exactitud, integridad o actualidad de la información proporcionada en este libro. Cualquier decisión tomada con base en la información presentada en este libro es responsabilidad exclusiva del lector. El uso de cualquier producto, técnica o consejo mencionado en este libro es bajo su propio riesgo. Se recomienda que consulte un médico calificado o un profesional médico antes de utilizar cualquier producto o terapia nueva para analizar los posibles riesgos o efectos secundarios. Al comprar y utilizar este libro, los lectores aceptan que ni el autor ni los editores pueden ser considerados responsables de daños o pérdidas directas o indirectas resultantes de la aplicación de la información presentada en este libro. Al comprar y utilizar este libro, los lectores reconocen que han leído y aceptan las exenciones de responsabilidad anteriores. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative,
Renovatio LLC has transferred all relevant rights to Testberichtdienststätte LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienststätte LLC. All rights reserved.